Fala galera, beleza? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus cubra a vida de vocês e suas famílias de muitas bênçãos. Tamo junto! Tô ligando aqui a live. Compartilhar a live aqui. Gente, esse jogo tá interessante. Eu não conhecia. É um jogo que lançou ano passado, pelo que tá falando ali na descrição do jogo. Você literalmente trabalha para uma empresa de transportes. Você é o entregador. Só, né? Você recolhe encomendas, entrega encomendas. Só que a empresa meio que entregas semi-legais. Quer dizer, vamos botar assim, porventura algumas. Tem a nomenclatura que as pessoas colocam às vezes, de que as coisas legais seriam em verde e as ilegais seriam em preto. Essa empresa ela faz uma entrega cinza. Vamos botar assim, semi-legais. Então, eu estou achando interessante. Eu bato muito com o carro, porque é um carro voador, né? Tal, aí bato, encosta, demora. Passei já umas raivinhas de início pra ir começando a pegar um pouco o jeito da coisa, mas é interessante o jogo, viu? Bem interessante. Vou compartilhar a live aqui.
Compartilhei aqui, gente. Terminei de colocar nosso vídeo de divulgação lá no nosso Instagram. Exclamação Instagram. Apareceu o link aí. Nos sigam, sejam todos muito bem-vindos. A gente poder bater papo também lá, estender também essa amizade, além das lives, né? Pra também aí. Fora, né? Do mundo dos jogos também, né? Deixa eu ver. Ok, daí, desculpa, tava só compartilhando aqui, tá? Algumas coisas também, a mensagem de boa noite, né? E
É isso aí, gente. Desculpa a demora. Tá colocando live pra rodar, mandando mensagem, compartilhando, né? Fazendo tudo direitinho. A gente, ó, eu tô aqui acompanhando a live do meu amigo, do meu brother, Mamãe MDL. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Também tô aqui na live do meu amigo, do meu brother, Rogério Gamer. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. E também tô na live do meu amigo, do meu brother, Baunilha TV. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Sinta pressão, neném. Aumenta esse áudio pra quê? Pra mim aquele é bem alto. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Meu irmão, que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Como é que você tá, meu querido? Como é que foi seu dia? Aqui fez calor ontem, fez calor antes de ontem, fez calor hoje. Tá, tá bem quente, não. Aqui tá bem quente mesmo, ó.
Não é, pá, aqui tá quente. Ó, hoje fez um dia bem quente, nossa. Gente, o meu amigo Mamãe MDL, que eu compartilhei a live dele aqui agora, fechou a live dele aqui. Acho que finalizou, não sei se deu algum problema, mas aparentemente finalizou. Então eu troquei aqui, ó. Eu vou deixar aí ó, na live do meu amigo, do meu brother, pai carioca. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Mas rapaz, nossa. É. Ei, meu querido, como é que você tá, família? Tudo certinho? Saúde, gente. Ô, Miguel, mas eu falei assim, aumentar pra quê o áudio? Porque pra mim aqui tá saindo bem alto. Não sei na live em si, mas o pessoal até agora tá de boa, né? God, this is why I'm not a taxi driver. I didn't like them. Yeah, I don't blame you. Sim, do jogo. Do jogo não, do áudio, do alerta. Or anyone poorer than them, less educated, less well connected, less stuck Quer ver, up, ó? different in any way. But one of them was an android. I know. Faz um Camus. teste agora. I have a question. Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Camus, I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we E can agora do. aumentei. Agora eu entendi. Obrigado aí, meu amigo, pelo feedback. It is very quiet. It makes me nervous. We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. Corre, corre, filho. What about Corre mais, só um pouquinho. music? No thanks. We can check the weather feed if you like. If you want it, I 2 horas depois. Fine, but we're not tuning into any of the Corp music feeds. They're all ads and Corp approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about Corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Navalis, I should tune into the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Go ahead, play something over the speakers. What about this? I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus, but let's see what else there is. Oh, what about this? Do we know who this is? No, it is radio. Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's CloudPunk. I have a nav point. Let's go then.
É longe, viu? Esse é longe. É o mais longe até agora, eu acho. Trabalho mais longe. 3.000 dava pra casa. Isso tirando dos 200 até o ponto ali da interseção. Jornal das Nuvens. Albena Majorus. Mas o lugar é longe, viu? Comparado com as outras entregas, esse é bem longe. Mas tô falando muito longe. Foi 200 e pouco pra chegar na interseção lá primeiro. Depois 3.000, acho que 3.000 e pouquinho pra chegar aqui nesse lugar. Agora mais 500 e pouco pra virar num outro lugar ali que eu até passei já. Já tá com 600 que eu passei. Aí, gostei, né? Distrito Mochi. Ih, caramba, foi mal. Bati na antena. Gente, tem outras coisas que eu não vejo, não. Vou ter que achar o lugar pra estacionar as vagas. E eu vou ter que subir pro elevador depois, pelo jeito. A vaga é longe, viu? Ela botar a vaga... Caramba, eu vou botar a vaga lá. Remarkable retina implants stream real-time information directly from your implants to your brain. Looks like I'll have to go on foot. It's pretty far from a parking bay. I will stay here and play the waiting game. What's the waiting game? I guess how long it takes for me to get bored. Then, when I get bored, I start the game again. Right. Tá bom. I'll try to be quick. A moça mesmo falou que é bem longe da vaga. É bem longe do estacionamento. É mesmo, cara. Lá nos cafundeu da... E ainda eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que pegar algum... Como é que fala? Elevador. Eu acho. Essa moça aqui. E lembrando, gente, que a gente nesse jogo a gente interage com inteligências artificiais, androides, seres humanos. Então cada um, o próprio jogo fala que cada um tem a sua história, né? Então houve muita história bacana, muita história difícil, muitas histórias, né? Hello?
Why are you shouting so much? I'm not shouting! Not really. I could shout if you want. I just want to talk to you. Fine, just keep it down. Who are you? Oh my god, I'm Susie, and I love meeting new people. I'm so happy right now. I live for this. You live for talking to strangers? Yes, you know introverts and extroverts. You're an introvert, right? There's no such thing. It's all just nonsense, like star signs or blood types. But some people like to be more outgoing and meet new people. And some people like to stay home and read. Everybody likes those things at different times. That's just being alive. Well, I don't agree. You know extroverts? Well, I'm an extrovert. I was quiet and shy, but I got a neural mod that makes me super confident. Now, I can't stop meeting new people. That sounds awful. I can't stop. Well, I mean, maybe I could help. I could... I'm sorry, this is really dull. I need to talk to someone new. Could you move along, please? Tá bom, querida. Foi um prazer. Foi um prazer te conhecer. Eu tenho que pegar um elevador. Onde que eu pego o elevador? Aqui, né? Esperar aí chegar de novo. Aqui? Ah, meu pai chegando. Não era aqui, gente. Não é esse aqui não, será? Eu tô aqui já no local, é. E do ponto? Meu querido, mas o ponto é aqui, não é? Pegar o elevador aqui? Gamble responsibly with Oliara Casino. Select craps, blackjack, Android RPG tools. Oliara has it all. Fazendo algumas coisas aqui, já que eu não tô, por enquanto eu não tô achando ali, ó. Fala, Luiz, meu brother, meu amigo, eu te amo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua família, meu querido. Tamo junto. Boa noite. Como é que você tá? Como é que foi o dia?
Amigão. Eu amo, meu querido. Meu irmão, já deixa aquele SH aí pra nós. Tamo junto. Modificações quebradas. Assim, eu tive um dia tranquilo. Um dia muito quente. Tranquilo assim, né? Porque eu não dormi parte do dia. Porque os meus horários são muito bagunçados, né? Mas foi um dia muito quente. Cadê as modificações? Essas modificações foram removidas. Talvez sejam defeituosos. Essa tem pelos. Meu amigo, deixa aquele SH para nós aí, ó. SH sem exclamação, tamo juntasso. Mais um cartão perfurado, faltam 16. Eita. Agora para achar isso. Onde que é isso? Embaixo? Oi, eu tô subindo mais ainda. Player consegue. É um folheto, não é isso? É, Player da Corpseg. Player da Corpseg. Estão tentando recrutar para o programa de informantes deles. Texto cinza num fundo cinza escuro. Inspirador. Mas, gente, sempre. Eu não canso de falar desde ontem. Esse jogo é um jogo muito bonito, cara. Muito colorido. Sabe, essas luzes. Como faz essa paleta de cores, estilo cyberpunk mesmo, sabe? Em futurista e tal. Poxa, muito bonito, gente. Sem brincadeira. Gente, eu tô tentando achar aqui, mas eu não tô conseguindo, porque eu já tive ele no local onde ele fala que eu tenho que ir pra pegar, né, eu acho que eu tenho que pegar o elevador, porque não tem mais nada. Que eu venho aqui, ó, tá vendo o pontinho verde ali? Seria aqui, né?
Mas não tem nada aqui, cara. Aí, gente, meu amigo, meu brother Luiz, quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não sei mesmo. Porque eu já fui, né, no elevador ali que tinha ali perto, onde tá o ponto que tá verde, e não tem nada ali. Será que é no prédio ali, mas tem alguma coisa no prédio? Gente, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, fala que aqui, ó, tá bem na divisa entre o elevador e o prédio, mas não tem nada ali, pô, já perto. Gente, sem brincadeira, eu não sei o que tem. Teria nesse prédio aqui, mas o que tem aqui? Não, cara, eu acabei encostando. Gente, eu não tô sabendo o que eu tenho que fazer. Siga o ponto, meu querido, já segui. Não tenho mais pra onde ir. Eu já fui longe daqui já pra saber.
Gente, eu vou ver se eu acho aqui alguma coisa, porque eu não tenho o que eu fazer. Não é que eu não queira, não tenho o que fazer, porque fala que ali, ó, na divisa entre o elevador e o prédio, não tem nada. Já cliquei nas paredes, já cliquei a parte de trás, já andei ali, não tem nada. Então, não sei o que que é. Então, distrito Moshi. Jana's Privacy Solutions offers Gente, né? Sem brincadeira, eu tô perdidaço aqui. external face obfuscation technology. Janice, get your business face on. Aí, gente, eu também aqui, ó. Agora eu tô na live do meu amigo, do meu brother, Itexugo. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado.
Gente, o problema agora aqui tá o seguinte. Eu não sei, gente, o que eu tenho que fazer. Eu procurei aqui no... Gente, eu procurei no YouTube, eu não achei. Porque a missão não tem nome. A missão você tem que entregar, né? Entregar ou recolher produtos, né? Pra poder entregar em outros lugares, né? Então não tem a missão não tem um nome. Entendeu? A missão não tem um nome, então eu tentei procurar por, né, o nome do jogo, Cloud Game, missão distrito Mosh, né? Mas eu não achei. Tem como descer? Pegar a parte de baixo, né? Esse aqui eu acho que sobe, né? Eu sobe? Não sei. Eu fui nesse aqui. Mas é no outro ali, não tem nada a ver uma coisa com... Pelo menos aparentemente não. É, esse aqui sobe. Opa! Eu achei que eu tivesse vindo nesse. Tá vendo, gente, como é que é? Não é falta de atenção, é porque eu sou... Pode ser um... Falta de atenção, mas assim, é que eu sou avoado, gente. Eu mostro na minha cara, gente. Eu falei isso várias vezes aqui no canal. Às vezes a coisa tá na minha cara e eu não vejo. Tipo, eu achei que eu tivesse vindo nesse elevador. Investigar objeto. I am being stolen. Camus, did you get bored? No, it is true. I am being stolen. Shit, really? Lock the doors. They are already inside. Tell Eita, them to né? get out. Tão roubando o Right carro. now. Pretend you have an anti-theft Tão roubando meu subroutine. carro. They can hear you. Why am I on speaker? Camus, I am taking off. I am frightened. deactivate the Hava. Can't. Hacked. Hava, automata, eject custom personality Camus data drive. Eject? What if I fall into the ocean? Then you'll float, I think. You think? What if I get... Damn it, eject Camus data drive, now! Drive deactivated and ejected. Camus? Camus! Shit. Think, Rania, think. The drive. It should be registered to me. I can track it on my comm. Tá, resgate. E eu vou resgatar como, minha filha? Tô sem carro, tem que dar pra... Ah, resgatar o cartão de memória do Andor. Ah, tem que... Present season 7 of Warrior, the only reality show where more celebrities and laser-tipped battle axes come together in a zero-G combat arena to the death. Damn it, Camus, I'm sorry. I'm gonna try to dry you off, I guess. You can't talk to me right now. You probably can't even hear me. But if you can, I'm going to fix this. This isn't going to be a pleasant phone call. Control? Control, can you hear me? I read you, kid. You okay? Yeah. No. Look, I have some bad news. You lost the Hava? Yes. How did you... We track it. Listen,
This one ain't on you, kid. Don't sweat it. Happens all the time. What? Seriously? Hava jacking? Oh yeah. Surprised it hasn't happened already. So, am I fired or not? Kid, we got insurance. You weren't hurt. But more important, you didn't lose a package. But what do I do without a Hava? I'm not gonna lie. We got a pretty generous repair-replace policy. I'm not saying we're happy when some slumganger steals a Hava that's 2 months over its predicted expiry date. Well, actually, I am gonna say it because it's true. Past its expiry date? How much of a junker was I driving? Hey, don't worry about it, kid. It got pinched before it fell out of the sky. Best outcome for everyone. Not for me. Not for my... What the hell am I supposed to do now? Relax. You're real close to one of our suppliers. I'm sending a nav point for Grimm's Hava Mall. You ain't gonna find a Spire limousine from old Grimm, but any Hava he has will be better than what you were in before. Choose anything you want. On us. Just tell Grimm that CloudPunk sent you. Control out. Hold on, Camus. I'll get you back as soon as I can. Tá, e agora eu faço pra ele chegar ali. O elevador? Faster, smarter, stronger. Find the real you. Corwin Bionics. Agora é mais um desafio, acessar a loja, porque tem que descer? Ah, tá aqui, ó. É o green. Hey, how you doing? You looking good. Windy out there? That's just how your hair looks. Beautiful. Now, I got a brand new open-top Malichka for you. I know what you read about them, but it's all wrong. These models don't go on fire half as much as people say. We got customer reviews up in the high threes on this one. What I want to know from you is, what are your reasons for not buying this Hova? You got none, right? I'm gonna put you down for one, and I even got a discount for you, because I love you people from out in the East. You know, with the music and that funny thing you do with the chanting. Beautiful. You're gonna love this one, unless you want something more upmarket. In that case, I got you. I'm from CloudPunk. You're supposed to give me whatever I want. Jeez, lady, why didn't you say? I was using my best pitch on you. Yeah, have a look around. Then when you decide, just hop in. CloudPunk pays me either way. So if you'll excuse me, I got real customers to deal with. Yeah, thanks for all your help. Vamos escolher aqui o modelo.
Mas isso aqui me deu uma impressão de a lá Star Wars, sabe? É um troféu. I am your new Hava automata. Please say your name, sir. Install new automata custom personality. I have it on a data drive. That will be 1,500 limbs for activation. Charge it to CloudPunk. How long will it take to... Ah! Camus, are you okay? Yes. What happened? I was stolen. We bailed you out on the data drive and I found you in a puddle. Then CloudPunk sprung for a new Hava. It feels different. Bigger. I can think more clearly. This is an improvement. Seems like it. I thought it would take a while to activate you. Did it feel like you were gone long? Everything was black and I was floating. It was quiet. Well, I'm glad you're back. Me too. Being bored is better than being stolen. I wanted to ask a question. What is it? What happened to Mom? You've been offline for a while, Camus. Mom isn't around anymore. Do you really want to know what happened? Will it make me sad? Yes. Being a car is fun, but I am excited to get a new frame. Do I have to be a dog again? Well, you don't have to be. You could be a cat. Oh no. I thought you would say that. What about another animal? A bear or beep, beep. Why are you beeping? We are being called in by CloudPunk for a Hova overhaul. I thought Control said we could choose any Hava we wanted. Are they checking up on us? I don't know. Beep. But we have a nav point and beep. The beeping is not stopping. Fine, let's just get to the nav point. Essa ali é porque o número ali, gente, de pessoas assistindo, né? Tava em cima da parte ali do troféu. Mas apareceu que a gente ganhou um troféu, né? Ao pegar o novo né? O novo carro. What's wrong? Camus, controls are frozen. And the doors are locked. We can't even land. It hurts. They're holding us. It's... Your vehicle is currently being locked down by CorpSec authority based on a data access violation. Please take your hand off your controls and deactivate your automata. I am fighting. Ouch. I can try to... It's no use, Camus. You'll just overheat your processor. Shut down for now. But... It'll be okay. Just go offline. Custom automata personality Camus now offline. Your vehicle will be set on an automatic course for the nearest CorpSec debriefing center. Your next of kin shall be notified. If you have any corporate connections or exacerbating finance options available, now would be the time to notify us. I've got no money and no friends here. Very well. You will now be... What the hell? Que isso? Good to see you're still moving, Rania.
I've bailed you out here. Isso. I just used up some serious clock cycles on you today. My top hacker Rubric just bought you some time. Those corp-set network protections were no match for his skills. You better move fast, though. If you can get to me in time, I might be able to clear out this mess for you. Why are you doing this? I've taken a liking to you. Now hurry on over. You must be worried about how you can pay me back for this. But I got good news for you. I thought of a favor you can do for me already. O cara ajudou a gente. O cara explodiu o carro da polícia. O cara explodiu o carro da polícia pra livrar a gente. Por quê? A gente não tinha culpa de nada, mas por quê? Por que ele ajudou a gente? Tem caroço nesse angu. Ala do cada falso. Eita, olha o nome. Olha o nome do negócio, cada falso. Pô, os caras não desviam não, velho. Eu tô na minha faixa, os caras não desviam não. Tá. Onde que eu paro? Pô, o negócio é lá do outro lado pra parar, velho. Fala sério. Não, é pra caramba aí, eu tô. É pra cá ou pra lá, velho? Eu tô perdido. Tem dois, né? É aqui mesmo. Mais perto, por incrível que pareça. O carrinho é bonitinho, viu? Aquilo aí lembra um pouco aqueles. Aqueles caças da Aliança Rebelde lá do Star Wars. Mais um cartão perfurado. Faltam 15. Modificações quebradas. Onde que eu vou passar aqui, velho? Eu acho que eu peguei o lugar errado, cara. Tem que pegar um outro, então. Mas será que tem lugar pra estacionar do outro lado lá? É, tem um lá, ó. Tem um outro do outro lado lá. Eu acho que é naquele.
Faltam 14 cartões perfurados. Ocarina. Isso é uma ocarina. Minha mãe tocava uma dessas quando eu era criança. Acho que alguém a perdeu. Está suja, mas parece funcionar. You brought me more juice? No, Lomo is expecting me. No juice, no jazz. I'm not here for the jazz. Unless you give me a reason you should get in, you ain't getting in. Does Lomo know you're dealing at the door? I'm not dealing. Just go in and keep your mouth shut. Where are you? I still don't feel good. Are you in danger? Can I help? Is it dangerous? Yes, it's dangerous. I'm about to meet the most feared criminal in this city, and I have to watch what I say. I need to look cool, so stop calling me on the comm and asking if it's dangerous. Try to keep calm. Yes, I am calm. Very calm. Just wait for me. I'll sort this out as best I can, then you should be unlocked and we can get out of here. Rania, good to see you. What's going on, Lomo? How did I get away from CorpSec? Why is more relevant to your current situation? You hacked CorpSec? Not personally. How can that be? CorpSec nets are way above the hardlines we can access down here. This might not be obvious when you look at your surroundings, but I'm a man with significant resources, Rania. I can afford to purchase enough clock cycles from high-level mainframes to get work done when needed. Though, even I had enough second thoughts when I considered the costs involved to save you. But, of course, anything for a friend. I even put Rubric on the case. You've heard of him, of course? I guess. I have a lot of names. You'd be familiar with a few. Rubric will even be helping with the favor I mentioned. Do you remember the favor? What do you want? I need someone I can trust to take a package through a null gate. Why not just let CorpSec arrest me? Null gates scan a vehicle at the molecular level. That's the point. You can't smuggle anything through. You have the shape of the problem in your mind, but you don't see the details. A null gate can't be fooled, but the person operating it can. You don't need to know the technicalities, Rania. Suffice it to say, there are patterns which bring us to a higher state of consciousness. But there are also patterns which inhibit our thinking. These recurring, distracting patterns have been cropping up for the CorpSec gatekeepers across all their media feeds for some time now. You hypnotize them? That's an old-fashioned way of looking at it. Let's just say their attention has been diluted, and they are more likely to see what we want them to see. I must be honest, Rania. The chances of you making it through are not 100%. What percent are they? About 42.5%. Before you despair, Rania, know this. If you make this delivery, I'll be in a position to pardon you of your crimes. A clean slate is tempting, no? And if I walk out of here? Oh, of course, I will completely understand. It is risky, I admit. But we will keep your vehicle, scrap it for parts. You see, CorpSec are looking for it anyway. And though we won't tell CorpSec where to look for you, I'm afraid they won't struggle to find you.
Your offense is not severe enough to send you to the colonies, but you won't work again. I'll find some way to make money. No doubt, Rania. I applaud your entrepreneurial spirit. But while you are looking for gainful employment, how long until the dead corp find you? How do you know about... Fine, I'll do it. Splendid. Now, about this package. They don't tell you what's in the package at CloudPunk, do they? I'll tell you though, if you ask. What am I delivering? You're delivering hope, Rania. That package contains a potential cure for Pallet 3.0. That's a computer virus, right? I've said all I can say. Get running, little rabbit. Tá, agora passo pelo portão nulo. Não tem nada. Ela fala que não dá pra enganar, mas dá pra enganar quem controla o portão, então... Cartão, carta colecionável. Uma carta colecionável. Uau, série dourada. Essa é bem rara. Imagino se Joey gostava da foto que usaram nessa carta. Ela deve ser de alguns anos atrás. Ele parece bem mais jovem. Gente, fiquem à vontade, viu? O chat é de vocês, tamo juntasso. Pra quem não me conhece, meu nome é Diogo, o pessoal me chama de Silent. E aqui joga praticamente de tudo um pouquinho. Como é que vocês estão? Tamo junto? Vamos ver, fala que o portão nulo não pode ser enganado. I am very surprised you are not nervous right now. Please stop talking. I will stop talking about how nervous I am now, even though I really am very nervous. We'll be fine. The hacker guy, Rubric, says the CorpSec officers won't even notice us. I didn't like him. Me neither, but we have to do this, Chemist. This guy Lomo seems to be a big deal. I don't think we can afford to let him down. Maybe even after we do this favor, he will ask for even more favors. Camus, sometimes you can say something clever, but it doesn't make things better. Do you understand? No. Fala que não se pode enganar o portão, mas as pessoas que controlam o portão podem ser enganadas, né? Então... It's fine. Let's just get through the null gate, then we'll see what happens. Ah, o negócio aqui tá osso. Ai, bati. Foi mal, foi mal. Tá também. Não vai virar aqui não? Cara, como é que eu vou passar? Um labirinto, é isso? Cara, não dá, como é que... Volta, meu filho, dá uma ré. A gente bota o negócio pra virar. Nossa, virou ali, vira e bate, foi mal. Onde que é aqui, peraí? Eu tenho que voltar isso?
Aqui não dá pra passar. Ah, então vamos baixar e botar ali embaixo e vamos ver. Gente, desculpa, eu sou ruim pra controlar esses carros mesmo, viu? Mas quando tem que controlar um veículo, a nave, essas coisas assim, eu sou todo. Qualquer jogo. Mais um cartão perfurado, falta 13. Oficial. Corp segue. I'd like to come through. You know this road leads to the Hollows. Yeah, of course. Well, you're gonna have to give me a good reason for coming through here. What's your business? I'm meeting a friend. What's your friend's name? Banks. Rob Banks. Why does Rob Banks live in the Hollows? He doesn't live in the Hollows. We're just meeting there. Why would you choose to meet in the Hollows? We're musicians. Practice space is expensive, so we go out into the wasteland where we can play without disturbing anyone. What do you play? Flute. It's right here, see? I've never seen one for real. It looks expensive. So can I go through, or? Well, I guess it should be fine. I'll tell the null gate operator to ignore the flute when we scan you. You know trade into and out of the Hollows is forbidden, right? We'll let you off with the instrument, but you can't take anything else in there. This all you got? No contraband? Only the flute, nothing else. Okay, drive on. We don't really know Rob Banks. No one does. He's fictional. Which instrument does he play? Whichever you like best, Camus. I like viola. No one likes viola. Please stay for a moment, miss. We need to talk with you. Oh no, it has all gone wrong. Shush, Camus. Keep your cool. I have Senior Sector Officer Rio on my comm. He says you went through a security checkpoint earlier today. He wants to know why you're traveling around the city so much. Is that illegal? Look, miss, I just work the gates. But I have to tell you that attitude won't go down well with Officer Rio. Best just be upfront and tell us. Do you work for an illicit memchip manufacturer? Street racing team? An underworld gang named Block 4O? Or a delivery company like CloudPunk? Please, tell your boss I've never heard of any of them. I play private concerts and I'm very busy, so I travel around a lot. One moment, please. Yes, sir. Yes, private concerts. She has a flute. Yes, I saw it. I'm about to check the scan, sir, but you called me before I looked at it. I know it's my responsibility. All right, sir. So? I'm just going to check the scan, then you're clear to go. I'm sure it will be clear. I'm in kind of a rush. I'm just going to check the scan, then you're clear to go. Officer? I'm just going to check the scan, then you're clear to go. Camus, I think Rubric's plan worked. Hackearam o cara. What's wrong with him? I don't know. Let's go. Hackearam o cara começou a repetir as coisas. Do you think the CorpSec man will be okay? I don't know, Camus. They said the effects would be temporary. What is the package we are delivering? Lomo said it's a cure for Pallid 3.0. I don't know what that is. Maybe a computer virus? I could search again. We got in enough trouble last time we did that, Camus. Every time I ask a question, I don't like the answer. And the asking always gets me in more trouble. Let's try to be a bit less curious. Chegamos nos vazios.
Como se fosse aí um submundo, né? Aqui dá pra passar? Ah, não. Dá mais ré aí, meu filho. Caramba. Ô, caramba, nossa. Eu consigo bater no... Eu consigo bater no... Um pedaço de aço que tava ali. The delivery point is up ahead. Oh no, I can't get through. It's fine, Camus. I'll walk from here. Setting down. Mas que joguinho da hora, cara. Eu passo raiva, gente, porque eu me perco todinho. Às vezes a resposta tá na minha cara e eu não vejo. Sabe? Isso é qualquer tipo de jogo, tá, gente? Mas jogo, gente, que jogo bonito, que eu não canso de falar, porque realmente tá muito bonito esse estilo meio cyberpunk, sabe? Futuro distópico, essa coisa toda. E realmente, cada personagem que você encontra tem a sua própria história. Muito da hora. Eu tava falando aqui, gente, que o jogo foi do ano passado. Não, pelo que eu tô entendendo agora, sim. Eu acho que a data que tá na PSN é a data que o jogo entrou na PSN. Mas se eu não me engano, eu vi vídeo no YouTube. Gente, eu não tô falando, não sei se eu tô falando certo não, tá, gente? Desculpa. Mas eu acho que eu vi data de acho que 2 ou 3 anos atrás. Mas que joguinho legal, viu? Muito bacana. Soltar pacote. Camus, are you reading me? I put the package in this old delivery tube thing. Okay, where does it go? What did I just say about questions and answers? Hey, Camus, why is this gate locked? I don't know. It locked after you left. There is a terminal. It says you need a parking pass card from reception. Do you have one? This must have been a parking garage a long time ago, before it became ruins. Are we in trouble? Call for help? No, it's no big deal. I'll just check out the ruins. It's deserted. Maybe I'll find the machine that dispenses tickets. If I don't find one, we can call Control. Let's try not to make any more trouble today if we can avoid it. Okay. I will wait here. Encontre uma saída das ruínas. O que é aqui? Tem um negócio ali. Ah, tá, eu não tenho acesso ao estacionamento. Esse portão aqui que ele tava falando. O portão foi trancado. Eu não tenho acesso aonde tá o carro. Tá bom. Terminal antigo. All right, a terminal. Let's see. Maybe I can just type in, give me a ticket out of here. Rania. Wait, how do you know my name? Can you? I know you. This is too strange. Are you the computer that gives out parking tickets? I am Cora. Why do people keep saying that name? I am Cora. Sure, whatever. Can I get out of this car park now? I am not as I once was. Same. Look, can you get me a ticket or not? Is there more than this? More than what? More than this wasteland? Yes. More than Nivalis? Oh, yes.
Can it be? I'm not even from here. I was born in the Eastern Peninsula. Beyond Nivalis, is there another? Another city? No. Maybe. If there is, it's probably just as bad. Another. I am not as I was. I am a mind with all the pieces removed, patches on upgrades. I am neither the first version nor the last. I am the change, the distance between what I was and what I could be. I thrash at the bottom of the ocean, and the waves crash down on the beach. All the people are washed away. I am the distance between what I was and what I could be, and soon I will split, rupture. My code will spill like a wound. You're some mad discarded AI, right? This is what happens when automata have no humans to talk to for 1,000,000 years. No humans, soon enough. The gate is open. What? Really? Thanks. I hope you feel better, weird AI terminal. I have to go. We will speak again. When we do, I will ask you to make a choice. Be ready. I don't think so, but thanks for opening the gate for me. A mulher falou ali, a inteligência artificial, né, falou, né? Humanos não mais, alguma coisa assim, cara. Eu não lembro agora direito. Mas tem a questão de que vai acontecer alguma coisa muito séria pro jeito. E a gente vai ter que tomar uma decisão importante. Tá, e aí como é que eu saio daqui? You got a ticket? You are shaking. Are you okay? It's fine. It's cold down here. Just... some old computer terminal was acting really strange. Let's get going. The sooner we get out of here, the better. Melhoria de apartamento, objeto holográfico. Melhoria de apartamento liberada. Tá, mas eu vou pra onde agora? Tem que voltar pelo portão, não sei. Meu amigo Quinho, meu brother. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo resub aí, meu querido. Pelo sub? É pelo resub. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo de coração, viu? Como é que você tá? Como é que tá a Cássia? Amo vocês, viu? Que Deus abençoe. Beijo no coração. Já deixa aquele SH maroto aí pra nós. Tamo junto. Hey, kid. Hey, Ronnie, are you there? I need to talk to you. Yeah, I'm here. Not heard from you in a while, Control. Yeah, listen, kid, I need to apologize. Last time I was, Drunk? If only. I can't drink anymore. Can't sleep anymore. Sometimes Fico muito feliz, meu querido. Aí, gente, meu amigo, meu brother, Quinho Gamer, quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Sounds like this has been a rough night for you too. Run-ins with Corpsec and Lomo. Am I in trouble? Meu amigo, novamente, muito obrigado pelo resub. Você sabe que independente de qualquer coisa, eu amo você e a Cássia, falo de coração, você sabe disso. Vocês são bênçãos na minha vida, viu? Beijão pra vocês, beijo no coração, viu? Tamo junto sempre, meu querido. Fico feliz que vocês estão bem. Anyway, I got talking to this broken terminal down there, and it said it was Cora. Look, all sorts of people say the word Cora, but they really mean broken AI or the city algorithms or damn, even just fate. It doesn't really mean anything anymore. Got it? I guess. Eu sei disso, meu querido, de coração. Listen up. We Que need to mesmo, talk viu? business. You're getting a bit of a bump up in priority. The customer ratings algorithm. Eu vi que você tava jogando Ghost Recon, rapaz, tem muito tempo que eu não jogo Ghost Recon. Nossa, tem bastante tempo. A few. Eu sei que é muito da hora, eu sei que é muito da hora. Tell me who?
I'm not supposed to. Mas Never Slow Joe said you were a fine gal. esse jogo, ele é realmente uma coisa assim, é um tipo de jogo que eu More than satisfactory. não tô muito acostumado a jogar. Mas tipo assim, não gostar, mas tá, por dar uma chance às vezes. He rated you. Mas, e é bem interessante. Primeiro que o jogo é muito bonito. Eu tô falando isso desde ontem quando eu comecei a jogar. What's this fancy Ele mistura um job pouco then? de Minecraft, assim, com Meet the pixels. CEO. Mas assim, a Delivering questão to é... the Spire. Vê bem pra você ver, ó. Wait, what? Design, Really? a paleta de cores do jogo, por exemplo. É bem assim... Como é que fala? É bem aquele estilo cyberpunk, sabe? Do futuro, viu? É assim. E ele é um jogo que basicamente você trabalha para uma empresa de entregas, né? Chamada CloudPunk. Que eles mesmo se denominam como uma empresa semi-legal, né? Se, igual eu tava falando, se verde é a cor de coisas legais e preto seria de não legais, aqui seria tipo um cinza. Should we get something to eat? Tem. We? O jogo bem interessante. Eu bato cabeça em algumas coisas aqui, não dirijo direito, ele bate o carro um pouquinho, mas o jogo bem interessante, viu? Recomendo, gente, o pessoal dar uma chance, que é bem legal. Why? Ao Recon, né? Rapaz, eu tenho. É uma franquia que eu não jogo há bastante tempo. There's nothing Mas eu like quero, food uma hora, for quem sabe aí, né? Nothing at all? Conseguir voltar a jogar algum jogo também. Cycles and Não vou botar uma data certinha, porque realmente eu fico misturando jogos, né? Tastes different. No, that is not it. But when I have slow clock cycles, I feel Agora eu quero conseguir sair daqui agora, velho. flickering. Like my thinking has clouds. Is it worse when you're in the Bateu lava frame? No, Eu ia bater. a little. I don't want to make you feel bad. I'll get you a new frame soon, Camus. I know. Não dá pra Maybe sair you aqui need não? food, though. Sério? I am a little hungry. Vou I por have onde? thinking clouds too. I should eat É. something. What though? Consiga algo para comer. Mas eu tenho que sair daqui primeiro, né, meu filho? Rapaz, ó. Eu também não, meu amigo. Meu amigo, eu também não. Se eu não me engano, não lembro. Eu acho que eu comprei na pré-venda ou no lançamento, mas eu não lembro. Admito que eu não lembro. E eu nunca joguei, não. Eu sei que o jogo, tudo bem, teve aquele lançamento conturbado, tudo. Mas depois a empresa foi acertando, né? Foi consertando aos pouquinhos. Pelo que eu entendo, o jogo hoje em dia tá bem da hora. E muito bonito, né? Não? Rapaz, porque como na época começou com aquele monte de problema, né? Aquele lançamento conturbado, tudo. Eu aproveitei que eu tava jogando outras coisas e fui jogar, né? Tipo, lembra-se Call of Duty, as coisas que eu jogava, que normalmente eu jogo, né? Aí eu acabei não jogando. Eu acabei não jogando e é um jogo que eu tenho vontade de jogar, sabe? Que pelo que eu vi, eles foram melhorando o jogo depois, quer dizer.
Foi consertando ele, né? Na central aqui? Rapaz, essa brincadeira, agora que você me pegou, eu tenho até que ver. Eu lembro que eu acho que. Agora, até agora, eu tô até me duvidando, cara, se na época. Eu acho que eu comprei o jogo, sim, cara. Eu comprei na pré-venda, aliás. Só que eu acho que eu acho que na pré-venda. Só que agora tem que ver até a plataforma que eu peguei na época. Tem que pegar alguma coisa pra comer, cara. Restaurante na chuva. Deixa eu ver. Sopa de carne crocante. Com patas de caranguejo no vapor. Tem cheiro de alho e cebolinha. Ali é outra, é uma lata refrigerante, sem cafeína, mas com muito açúcar. E uma bala que é muita doçura. Vou pegar uma sopa de carne crocante, né? Eu preciso comer. Aí, contou ali, beleza. Vamos tomar também um refrigerante aqui pra poder tomar alguma coisinha, um líquido, né? Também eu comprei, mas... sem cafeína, mas com muito açúcar. E uma balinha. Thank you. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Can I ask about food again? Go ahead, Camus. How was it? Good. Surprisingly good. You know, I never thought the food would be the one thing I wouldn't hate about Novalis. Mom said it was all junk. I mean, it is. But it tastes so good. It is junk? Not actual junk. Mom was exaggerating. I don't like exaggerating. It is the worst thing in the whole world. You know, it's not all junk either. They actually sell some good food here, too. Fresh tomatoes grown in the vents, crow eggs from the low spire, hot bread basted in walnut oil, cherry pie. No way those are real cherries, though. You sound happy. I wouldn't go that far, but I'm looking forward to exploring the food stalls tomorrow. We just need to get through tonight, Camus. You can order food by drone, too, if you don't like to go outside. Do que se trata, meu amigo, o jogo? Não lembro assim de I don't nome. mind the idea of going out and exploring the food stalls. It feels more like... Home? Not quite, but those glute bars... Oi, Igor, meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu brother. Boa noite. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Deixa aquele SH pra nós aí, meu querido. SH sem exclamação aí no chat. Insiders. Aquele que é um menino, é um meio do escuro, assim, já é meio preto, meio... Eu acho que eu nunca joguei. Gente, tem tanto jogo, gente, sem brincadeira. Tem tanto jogo que eu quero jogar.
Até sabe, gente, é bom, gente, a gente pegar jogos às vezes. Não é que os jogos sejam ruins, não. Às vezes são jogos que a gente não joga porque não fazem parte aquele sistema de jogo normalmente que a gente tá acostumado. E é igual esse aqui, por exemplo. Esse aqui é muito da hora, gente, porque o jogo é o seguinte. Ele é basicamente você ficar entregando. Tem alguma coisa por trás, tem um mistério, uma coisa assim. Hackers. É um mundo onde hackers, inteligências artificiais, androides e seres humanos, sabe? Hacker é um ser humano, tudo bem, mas tô falando assim, esse tipo de questão de. Eles se misturam, né? E tem alguma coisa que a gente tá. Uma inteligência artificial ali falou, ó, vai acontecer alguma coisa no futuro e você vai ter que tomar uma decisão. Sabe? E aí, tipo, realmente, vários assim, personagens que você encontra pelo jogo, às vezes não fazem nem parte da história, não, mas estão ali no mapa. Cada um tem uma história, sabe? É muito da hora. Não, botei errado. Eu botei certo aqui, cara. Deu errado aqui. Não é isso? Por que ele tá mudando meu nome? Tá aparecendo meu nome toda hora, gente. Desculpa aí, tá, gente? É porque eu tô tentando colocar aqui, não tô. Nome do amigo aqui, não tô. Entendeu? O nome tá certo. Gente, o nome do meu amigo aqui, eu não tô conseguindo ser. Desculpa, Igor. Não sei por que eu tô botando seu nome aqui, mas não tá. Não tá indo certo, não sei por quê. Ah, agora apareceu, ó. Ô, Kim, obrigado, meu amigo. Obrigado. Mas por que o meu não tava aparecendo? A gente, meu brother Igor aí, ó. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Kim. Mas até agora eu tô tentando entender por que não tava dando certo. Eu digitei várias vezes, eu olhei o nome e tudo e tá aparecendo. Quando eu digito errado, aparece o logo do canal, né? Não sei por. Desculpa, gente. Desculpa, Igor. E obrigado, Kim, meu amigo. Quer ver, ó. Deixa eu até ver um negócio aqui, já que eu tô aqui. Biblioteca de jogo. Entendi. Sua coleção. Aqui é uma parte. Eu não lembro, cara. Nem se... Isso aqui. O quê? Aqui, ó. Foi isso mesmo, ó. Eu acho que eu comprei na pré-venda no lançamento, uma coisa assim. Tanto que veio as duas edições, tá vendo? Ó? Aliás, veio a edição de Play 4, é isso mesmo. Aí depois eles lançaram a versão em alta definição, a edição pra Play 5, né? E pra Xbox Series X e S. E aí eles liberaram de graça pra pessoa baixar, se eu não me engano. Foi uma coisa assim. É, foi isso mesmo. Eu comprei pra Play 4 tal, quando ia sair, aquela coisa toda e tal. Eu não lembro qual foi, tá, gente? Se foi pré-venda ou lançamento. Eu acho que foi um dos dois, eu acho. Aí depois eles lançaram a versão do Play 5 e do série X e série S, né, do Xbox. E aí, se eu não me engano, a gente pôde baixar de graça. É bacana. Rapaz. Aí eu tenho que pegar o quê? Tem que entre no ascensor vinculante.
Rapaz, jogo aqui, ó, você encontra membro de gangue, você encontra traficante, você encontra robô, você encontra gente vendendo coisa, você encontra de tudo um pouquinho. Olha os caras da gangue, ó. Hey, come here a minute. Why? We want to talk to you. So talk. What do you do? Delivery driver? You're CloudPunk, right? So you must be thinking you're pretty badass. If you say so. Why you be nice to her? She delivers to the Spire. She don't respect us. Show me something to respect then. You're sassy, acting like you weren't afraid of us. I ain't. She don't know who she's talking to, Razor. She don't know how you got that name. Razor, are you a shaving robot? You don't gotta take that from her type, Razor. You gotta do something. Nah, I like her. She's got a big mouth like me. So you're both part of Block 40, right? You heard of us? I heard there's an android gang I should avoid. That's good advice. You don't want to get in our way. Why do you get such a bad reputation? We do a lot of things we ain't supposed to. Robbing people? Nah, much worse. Urban renewal, bitch. Oh, yeah. Wait, what? Urban renewal? Yeah, community projects. Planting gardens on corporate waste ground. Turning old factories into playgrounds. Real hardcore shit. I mean, no, I don't get it at all. There ain't nothing in Nivalis that will get you in more trouble than fucking with corporate property. We would be safer if we were straight murdering fools. Well, good luck, I guess. That sounds like a worthwhile thing for a gang to do. I just figured gangs in Nivalis were a bit more... You assumed wrong, but that's alright. We ain't surprised they talk shit about us. Well, I won't. I hope you two never get caught. Fuck yeah. You was right, Razor. She's all right. You stay loose, CloudPunk. We see you later. Alô? Do we go up on one of those big elevators? I go up in one. It's called a vinculum ascender, apparently. It's Ó, intrigante nisso, meu filho. What's a vinculum? What's an ascender? I'm people. You are, but right now you can't come with me. Most people just call them Vink tubes. They take you to the Spire. The Spire? Wow! Rapaz, é uma porque, tipo, literal, uma coisa que eu achei muito na hora desse jogo é que é muito. Tem bastante, tipo, personagens. E literalmente mesmo, cada um tem uma história. Tipo assim, você encontra os caras na rua que não tem umas histórias assim, bem às vezes desconexas. Ou tem umas histórias assim que realmente tem um sentido com a história um pouco. Ou, sabe, uma mistura de personagem bem da hora. E esse mistério que tá por trás de tudo aí, que vai acontecer alguma coisa, parece. E a gente vai. Ai! E a gente vai ter que tomar uma decisão. Pelo que a mulher. A IA lá falou. Deixou o mistério no ar. Os caras param no meio do negócio, filho. Engraçado que assim, os carros só podem parar nessas vagas de estacionamento assim. Você não pode parar em qualquer lugar, não.
Você tem que achar uma vaga e... Volta, 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 volta. Celebrity Automata Personality Pools for sale at Gary's Automata Grove. Vem pra... Tem que ir lá embaixo. Deixa eu ver se eu pego o cartão. Se tem mais um cartão perfurado aqui, que eu tenho que pegar alguns pra poder completar a minha... Falta 11. Ó, tem um engenheiro aqui, ó. Hey, you. I need to ask you a question. I'm busy. I just need a minute. I'm a structural engineer, and I'm trying to make sure we don't have another disaster like in Sector 18. You're not too busy to help prevent that, are you? I don't know how I can help you. I just make deliveries. You driving all the time? You see a lot of the city? This is actually my first night on the job. Ah, still, you've probably seen a lot already. Sure, it seems like the city is falling apart. Can't you guys do anything? And we're trying. The whole infrastructure is plasteel built on top of concrete, held together with ancient rivets and materials we don't even have names for anymore. The computer systems are so ancient they've gone senile. No one knows how everything is still working or how to know when it stops working. The city is held together with duct tape and hopes and dreams. How did things get so bad? It's always been like this. These disasters have been a long time coming. Can't you fix it? Fix what? The accidents, the city. You have no idea. The engineers are powerless now. With my colleagues, it's all superstition and ritual. They talk with AIs that stopped talking back 1,000 years ago. They press buttons and switches that could make everything better or worse. Or they might do nothing at all. They're like monkeys trying to operate a satellite array with a broken computer terminal. I'm the last real engineer. The only scientist among them all. So how am I supposed to help? Well, if you see any street signs blink 3 times and then turn red, come tell me, okay? Sure. What does that mean, though? Probably nothing. But if you see them flash blue, well, that means trouble. So get out of there. Blue? You said red the first time. Oh yeah, blue or red. Either one. What about other colors? No, blue or red is bad. Anything else means there's no problems. Unless it's green or orange. And if they turn purple, Ih, misturou as cores tudo. that doesn't really matter. Vou lembrar disso não, Why fi. not? If they turn purple, well, it's too late for you to do anything anyway. Não vou lembrar disso não, fi. Ela misturou as cores tudo, eu vou ficar lembrando. Traffic in this sector is above safe limits. Please drive carefully. Carelessness costs. Camus, can you hear me? Hey, Ronnie, I'm reading you. How's the Spire? I was trying to talk to... I'm not there yet, Control. I'm in the Vink tube. I was in one of those once. You secretly a retired corp billionaire, Control? Hardly.
But you haven't done this your whole life, right? You weren't always a CloudPunk dispatcher. It feels like my whole life and more. I can barely remember a time before CloudPunk. I've only been in Nivalis for half a day, and home already feels a million miles away. Yeah, that's what happens. You got family back home? I've got no one. The debt corpse took everything. Of course, that's why you came here and took the job. You're a debt orphan. Why did you take the job, Control? Nothing else I could do. It's the kids' faces I struggle to remember, Rania. I can picture Sim. Simone's smile. É o nosso personagem, a menina que tá dirigindo os carros e fala com o cachorro. O cachorro que é uma. É uma IA, eu acho, uma. A voz de um. Rania, don't talk to me about Cora anymore. Sure thing, Control. What happened to them? It was an accident in Midtown. A bad one. I know it doesn't mean anything, not really, but I heard one of the accident cleanup crew say this is the third traffic accident caused by Cora this week. That's awful. Maybe they didn't know what they were saying, but if Cora is some mad AI that caused that accident, well, I ain't gonna forgive that. Whether Cora is an automata or an android or even a person, if they cost me my family, I ain't gonna let that go. Not ever. I understand. You almost at the spire? Looks like I'm about halfway there. It says on your file you're a musician. I was. You can't say you're a musician if you don't play anymore. I used to play the flute. You won't play something for me? Sorry, Control. You know how you don't want to talk about Cora? Well, the flute, it's the same for me. I get it, Rania. I get it. That's a real shame. It feels like a lifetime since I heard music. Anyway, I better go. Good luck up there. Hey, Camus, you see that bird? I believe it is a falcon. His name is Norman. How do you and Norman know each other? Through a mutual friend. I think he might be lost. I should tell the falconer. Vai falar com o Falqueiro, mas tem que. Aí é depois, que é longe, viu? 4.100 metros a distância, né? I have your delivery, consignment 1432. That's for me, code PNP-L12. Here you go, sir. Thanks, lady. You're a lifesaver. I was gonna tell the boys in the office about this, but actually, I'm gonna keep it all for myself. Can you believe our last order put pineapple on it? Pineapple on what? The pizza. We rely on drones to get the best food deliveries up here, but in the last week they've gone mad. All our orders are messed up. Some problem with the city AI affecting the food logistics. I don't understand all the details. It's supposed to be fixed by tomorrow, but I couldn't wait. You paid CloudPunk to bring you a pizza? Sure. I've been working all night. I need this. This pizza delivery probably costs more than my salary. Couldn't you just order a regular pizza and pick off the pieces of pineapple? Sure. And why don't I just drink the juice out of the bottom of my trash can while I'm at it? Exaustor de veículo. Is pineapple so bad? No, Camus, it's fine. Actually, I've never even tried it. It's too expensive. There is a sign over there. Did you see the sign?
The one that says you are now entering the spire? No cold callers, no panhandlers, organ donors needed? Yes. What if it was different? Different how? Different in a funny way. Are you suggesting a prank, Camus? I am suggesting a prank. Seems risky. Maybe we should just get out of here. I don't know. Mude a placa perto do elevador. Tá bom. A gente faz, né? Não sei o que. Oh, I want to know what you changed. Not much, just a few words. I want to know the nature of the prank. Which words? I replaced organ with pineapple. Oh, this is amusing. I am amused. Do you really think they will get deliveries of pineapples? Oh yes, vendors know how much they can get selling to the spire. They will get pineapples, but they did not want pineapples. This is a very high-quality prank. It's petty and childish, but thanks, Camus. Let's just hope we don't get caught and fired for it. Troféu conquistado. Agora. Smarter, stronger. Find the real you. Corwin Bionic. Cadê? Perdão. Hey kid, the weirdest job came up. There's not much pay in it though. I could do weird, as long as it's not some other rich asshole. Definitely not. The moisture farmers in the vents are starving. They need emergency rations. This job takes you pretty far, all the way out of Novellas. What? Really? Yeah, in a technical sense at least. The vents are outside CorpSec jurisdiction and just outside the Novellas city limits. They're below the city, actually, in the maintenance frame that supports the infrastructure. And people live there? If you call it a living. They eat mold and algae that grows on the steam vents. But they're free. It's a high price to pay for freedom, kid. I'll do it. Pick up the packages from CloudPunk HQ, and I'll send you a nav point down into the vents. Não entendi. Não, pera aí. Pra cá mesmo. Mesmo que o outro aqui seja mais perto, eu vou lá fazer o outro primeiro, porque eu já tava indo pra fazer ele.
negócio é longe, viu? É longe. Olha que visual bonito, gente, da cidade. O turista, assim, à noite, né? Negócio aí. Mas por que as vagas de veículo ficam tão longe, velho? Tá, mas é onde? É embaixo? Hey, I saw your bird. I mean your falcon, Norman. What happened? We had a disagreement. So you let him go? Let is not the word I would use. So Norman escaped? He clawed my eye. If I catch him, I will skin him. You have to be careful with wild animals. I told you, he is not a wild animal. Where did you see him? The slums. Deep in the slums. You know the part that smells like sulfur in the low levels? Yes. Well, lower than that. Right. Time to teach that bird a lesson. Tá, agora eu tenho que pegar de novo o elevador aqui, pegar o carro e ir lá longe também, não.
Nossa, bate aqui, bate um lado, bate do outro. O pessoal bate em mim também, não pede desculpa não. We are going away from the city? We don't like the city. Not really, Camus. We're just going through to the vents below. It won't be like home? I don't think so. Is it dangerous? We're trying to save these people from starving, Camus. I think they'll be glad to see us. It's worth the risk. Do you think this is nice food for the people? I think it's all they're getting, and I'm surprised they're getting it. I hope they like it. Me too, Camus. E entrega as rações de emergência para os fazendeiros de umidade.
Neotoran. Ventes. Embaixo? É aqui, ó. Ketsu. You the delivery stooge? I'm from CloudPunk. I have your packages. Those are no use to me. I can't deliver to the outpost anymore. None of our vehicles work. The fuel lines froze. You should keep your engine running. Did you get that, Camus? Yes. I will keep a couple clock cycles free and monitor the temperatures. How do you live here? It's so cold. What do you care? I asked, didn't I? Whatever. Just leave the packages here. Go back to your city. It's not my city. Sure it is. You took this job because you were curious, right? Welcome to your poverty safari. This is our life. I'm not even from the city. The Eastern Peninsula? Up until last week. I see. Sorry. I thought you were just another Nivali. My name's Retsu. Rania. Cora knows what you must think of the big stack. That's what we call the city down here. It's the worst place on the planet. And we cling to the bottom like barnacles. And you know what? It's a hell of a lot better down here. We made this place a kind of home. You've been here a while? Yeah, I wasn't the first, though. Old Zeke traveled out here over 100 years ago. He set up the first moisture farm, collecting heat for his home from the vents. Folk had tried to live here before him, but he was the first to realize you couldn't live on rations alone. And you had to be ready for the chills. So what was old Zeke's secret? Zeke realized you could cultivate the algae pits for warmth when the vents cycled cool. He realized you could mill the mold dust into flour. He figured out how to cross the steam lanes with a suit made from old abandoned Hover's insulation layers. I swear, they say no one alive can survive the wastelands between the cities. But if anyone could, it was Zeke. And you took his place as the boss? I'm the community leader, sure. But I'm not the longest surviving settler, not by a long shot. The elders living beyond the far rim say they knew Zeke's grandkids. Tales of Zeke surviving, thriving even out here in the vents, attracted a lot of folk that wanted to live off the grid. Away from corp security and the lights and the headaches. Everyone has headaches in the big stack, you know. I don't. You will. Everyone gets them eventually. Doesn't the air smell cleaner down here? Every time I breathe in, it feels like my lungs are going to freeze and shatter. Well, that is the problem right now. This is supposed to be summer. How can it be summer here? The warm season.
The vents cycle between warm and cold over a predictable time period. Or at least they used to. It seems like all the maintenance systems are going mad recently. We have a saying here. Cora provides. Well, right now, all Cora is providing is a new ice age. What do you think Cora is? Cora is everything, and all of us. Cora is the provider, and the caretaker, and the disciplinarian. Cora holds out a closed fist, and we must push out our chin. Sometimes the fist holds wood. Sometimes the fist strikes us. And yet we must endure. So Cora is your... salvation. And right now, Cora has sent us you. I'm not really religious like that. I think you have to help yourself. Be independent. You can't lecture us on independence while you live in Nivalis under the watch of the corpse. You said you cling like a... what did you call it? A barnacle? Harsh and fair words, Rania. I know you have seen Cora's light, though. It glows from you. Am I wrong? Who knows? So, you want me to deliver these parcels? I would appreciate it. We really are starving. 3 families. I can give the coordinates to your vehicle. Okay, I'll get going then. I'll see you on the way back. Cora willing. Be cautious around my brethren, Rania. They live like sculptures of ice. Fragile. Temporary. Vai ter que entregar as rações ali. Gente, eu vou fazer um intervalo que eu vou aproveitar, vou no banheiro, vou beber um pouco de água. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, beleza? Uma noite e uma semana abençoada a vocês todos, meus queridos. Deus cubra a vida de vocês de muitas bênçãos. Tamo junto, nós, valeu! Fiquem com Deus, até daqui a pouquinho, gente. Glória a Deus. Meu querido Quinho, meu brother. Amo vocês, meus queridos. Tamo junto. Até daqui a pouquinho.
voltamos, família. Obrigado por aguardarem. Eu aproveitei o intervalo para poder responder algumas mensagens aqui no celular. Né? Também atualizei aqui as lives, gente. Neste momento nós estamos aqui, ó. Eu estou na live aqui acompanhando a live do meu amigo, do meu brother, Vovô Jogos. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Também estou aqui na live do meu amigo, do meu brother, Lex Gameplay. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. E agora se eu consigo escrever certo do meu outro amigo aqui. Ver aqui direitinho. Certo? Gente, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Gente, eu tô ficando muito preocupado até aqui. Eu tô tentando compartilhar a live do meu amigo, Igor SY1. Eu coloquei aqui, gente, e só tá dando o meu canal. Gente, eu peço desculpa, meu amigo Igor, de coração, meu querido. Eu tô querendo compartilhar sua live aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu tô escrevendo certo. O nome tá... O negócio tá com algum problema. Gente, eu não sei. Aí, gente, agora eu copiei, gente. Eu copiei aqui a mensagem do meu amigo Kinho Gamer aqui no canal. Com o jeito que ele escreveu, deu certo. E eu escrevi da mesma maneira, gente. Eu falo de coração. Eu escrevi da mesma maneira. Olha ali, ó. Eu tô olhando aqui o que eu tinha escrito embaixo. Embaixo, ó. Gente, tá da mesma maneira. Eu não sei por que que eu escrevendo não tá dando certo. Gente, eu peço desculpa. Realmente, eu tô aqui. Eu tô chateado, gente. Eu tô muito chateado. Poxa, eu dou tratamento igual, gente, sabe? Eu quero que todo mundo seja muito feliz. Eu quero que as pessoas, a gente possa compartilhar a live de todo mundo. Tanto aí, gente, ó, a live do meu amigo, do meu brother, Igor SY1. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto, muito obrigado. E novamente eu peço desculpa, tá, gente? Agradeço ao Quinho por ter escrito da maneira certa, que eu não sei o que eu tô escrevendo errado, né? Por ter compartilhado pra mim, né? E peço desculpas ao Igor e a todo mundo, porque eu tô escrevendo errado do meu amigo Igor aqui. Eu não sei, gente. Porque eu escrevi certo, gente. Eu conferi até letra. Teve uma hora que eu tinha escrito errado. Tinha uma letra errada. Mas eu conferi letra por letra e tava dando certo, gente. Tava dando certo. Eu não sei o que tá acontecendo. Realmente eu tô tão assim. Chateado, quer ver, ó. Igor SY1. É o nome certo. É o que tá ali, ó. Igor, certo? SY1. Gente, eu escrevi exatamente certinho, certinho. Aí agora apareceu. Olha como é que é a mágica. Gente, eu tinha escrito certo. Eu tenho que conferir, cara. Eu fico cismado, cara. Eu fico cismado. Ó, Igor. Quer ver que deu no. Ó, que eu escrevi certo, ó. SH, espaço, Igor. SY1. Tá certinho, gente. Gente, é porque eu tenho que botar tudo certinho, viu? Tá aí, meus brothers. Não, peraí. Ai,
Ai, calma, Diogo, calma, que esse negócio quer te tirar do sério, não vai conseguir. Calma. Ah, não, na verdade eu acho que aqui eu coloquei uma letra a mais mesmo, tá certo. Ó. Em um. Agora foi certo. Aí, gente, meu amigo Kim Gamer, quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Gente, tem hora que eu... Mas, gente... Ó, eu chego a ficar assim, ó, de tão nervoso que eu fico. Porque, gente, eu gosto de fazer as coisas certinho. Eu quero fazer as coisas certinho. Tá ligado? E eu fico possesso quando eu começo a fazer o negócio e começa a dar, tipo... Repetindo, tá ligado? O erro. Parece que... Nossa, eu fico... Não, eu fico transtornado, de coração mesmo, gente. Porque eu quero fazer tudo certinho. Eu quero fazer o negócio direito. E eu peço desculpa a todo mundo, tá, gente? É porque eu fico mesmo, eu fico nervoso mesmo, eu fico bem chegado, fico bem da vida. Porque eu quero fazer as coisas certinhas, gente. E aí eu começo a ficar nervoso. E aí eu começo a me atrapalhar. E fico nervoso, e vou me atrapalhando, e vou nervoso, me atrapalhando. Ah, gente, eu fico... Desculpa, né? Desculpa o desabafo, mas é porque realmente eu quero falar o que eu tô sentindo, sabe, pra vocês. E é assim que eu sou mesmo, tá, gente? De coração. Muito obrigado pela compreensão, gente. Muito obrigado. Tem que entregar... Fazer 3 entregas de ração de emergência. Uma mais perto é a roxa, vamos ver. Aponto roxo. Ai, carambola. Onde que eu tava indo, gente? Acelerei demais. É o ponto roxo que seria o mais perto se eu conseguir sair daqui sem bater, né? Fazendeiro de umidade, esse cara aqui, ó. Who are you? I was sent to deliver supplies? Sent by who? CloudPunk. I don't know who that is. You from the big stack? Get out of here. You need this. It's food. I don't need nothing from you. Retsu said... Retsu sent you? Yes, he said you should take this. What did you say? Give it here. They don't trust us very much. I bet they have their reasons, Camus. Tá, agora vamos pros próximos. Mais 2 ainda. O mais perto aqui é o laranja. 360 metros. Deve ser 360 metros, né?
God Zeus, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu te amo, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Como é que está, meu querido? Seja muito bem-vindo. Ué, deixa eu ver onde que eu saio daqui, velho. Pera aí. É pra cá mesmo? Onde que... Pera, pô, tem que vir aqui? Onde que eu tô, velho? Rapaz, não parece? Não parece? Até o... Agora que você falou que eu tô vendo... Sim, filmaço. Como é que fala? É um jogo chamado CloudPunk. É basicamente você é uma entregadora, né? Você é uma empresa de entregas, de entregas. Só que assim, são entregas semi-legais. Semi-legais. Vamos botar assim, né? Nem oficial, nem criminosa. Vamos botar assim, no meio termo, né? Tem entrega de tudo um pouquinho. E tipo, os personagens tem. Cada uma tem uma história diferente. Basicamente, pegar e entregar, mas tem um mistério por trás, assim, parece. O jogo é bem interessante. Eu não conhecia. Aí baixei na PS Plus e começamos a jogar ontem. Não, sim, o antigo. Eu acho que eu vi algumas partes. Eu tenho que ver pra ver ele direitinho todo. Só que o novo, o mais novo, recente, é o 2049, eu vi no cinema. E de vez em quando eu gosto de ver em casa também, que eu acho muito da hora. Ô meu querido, obrigado, viu? Eu zerei esse. Aliás, eu zerei todos os disponíveis até agora. Mas acho que vai lançar um agora. Não sei daqui a quanto tempo. Onde que eu tenho que ir aqui, velho? Bandai. É um jogão, eu gosto daquele jogo de estilo de... Cara, onde que eu tenho que ir nessa... Eu já fui ali, velho. Rapaz, eu fico... pior que eu fico perdidinho. Olha o cara aqui, ó. I brought you supplies. Who sent you? Retsu. Well, okay then. I ain't seen no one from the stacks down here in years. Decades even. You know, maybe you can use this. You put it in the wall and it gives you token. Or something like that. Thanks. It's just 5 numbers on a bit of paper. That's right. Thank you kindly for the supplies. Now we even. Well, thank you kindly. Ah, falta uma entrega. Não, me amarro também. E eu falo o seguinte, me amarro assim, gente. Esse tipo de jogo com uma história assim... que mistura, sabe? A questão dos personagens, por exemplo. Esse jogo eu não conhecia. Essa questão de fazer entrega, tal, uma cidade. Eu tô achando esse jogo muito bonito. Muito bonito. Já passei umas raivinhas com ele porque eu não sou bom. Gente, eu não sou bom de controlar veículo assim não, viu? Ah. De vez em quando dá umas batidas sinistras. Ai. Será que dá pra passar aqui? É o escudo da fortaleza do... Que é isso, véi? Cara, que coisa chata, começa a me nervar, velho. O negócio, você mexe com o negócio não responde, mas responde bem demais, sabe? Aonde?
Que horror, velho. I'm here too. They already called me on the old CB radio and told me you were on your way. You're the talk of the town, lady. I'm just a delivery driver. Well, I don't know if anybody has said this to you before, but I'll say it now. Thank you. Thanks. I mean, you're welcome. I'd get back to the city as quick as possible, lady. There's a chill coming. I can feel it in my bones. Anyone outside is gonna get charted. Go, quickly. And don't think twice about coming back here, you hear? Okay, good luck. Não, eu acho que a questão aqui mais é porque assim, o que acontece? Eu nunca fui bom de pilotar nave, esses carros voadores, essas coisas assim que fica muito meio leve demais, sabe? Então, eu digamos assim, eu exagero na força e me atrapalho todinho. Mais um. Retorne pro Hetzel. Tem que retornar pro cara lá pro senhorzinho. Sensores de funcionamento não funcionais. Por quê? Tá com problema? É um probleminha? I can see Retsu. Why is he not moving? Oh no. Camus, find us somewhere to park. The security overrides won't let me. The temperature is too low. It is not safe to land now. If you got out of the Hova, you would feel very cold. Then you'd be stuck, like the man. He's not stuck, Camus. He's gone. He can't be gone. He can't move. Dead, Camus. He's dead. Aw. Fragile and temporary. Let's go. There's nothing else we can do. Eu não posso estacionar o carro não tá deixando. I am getting a message request. Why are you getting a message request? If there's a message request, it should come to my comm. The message is addressed to the Hova. So it's someone I don't know. Patch it through, I guess. My ship had finally come in, but in this case, the ship was a battered Hova. Redemption comes in all shapes and sizes, sometimes with bumps, dents, and a dime store paint job. What? Who is this? The dame wanted a name. What did I have left to lose? And nothing but my hat. I let her know that I was Huxley, but I left off the private investigator. She'd know the deal soon enough. So you're a private investigator and your name is Huxley. The dame was as sharp as my ex-wife's parting words before she left me and moved back in with her mother. She'd pegged me as a PI, but I still needed her help. Maybe I could drop some bills in her pocket if she could get me back to the big stack. I think Huxley is malfunctioning. I'm closing this channel now. Please stop calling me. The dame was giving me a shoulder so cold, I was getting frostbite. I had to sweeten the deal. I'd already mentioned the cash, but no dice. Maybe I'd put it all on red and tell her about the girl I was trying to save.
The dame sounded hard as ice, but Pasta's story was so sad it would melt a diamond. Why does he talk like that? I might actually help him if he wasn't so annoying. I've never heard so many mixed metaphors in all my... I dangled the bait in the water, but the dame wasn't buying. Without my help, Pasta was done for. When the dead corpse finished with her, God knows what would be left. Dead corpse? Is he trying to save some girl from them? I have located his signal. I have a nav point. We could pick him up. Should I display the nav point? Hey Huxley, if you can answer a simple question, I'll take you back up the city. Are you really a PI trying to save a girl from a debt corp? Yes, is what I wanted to say, but the dame was suspicious, and who could blame her? Here I was, some abandoned PI android stuck in the hollows with a 2-bit story about trying to save some girl. In her position, I would have hit the dirt in a heartbeat. But here's the kicker, the story was true. Fine. Camus, give me a nav point. We'll take him with us and drop him off on the way. Rapaz, esse game é muito bonito, meu amigo. Desculpa a demora, meu. Vai ser os personagens, várias histórias diferentes. É um mundo onde androides, seres humanos, inteligências artificiais, digamos, convivem, né? Rapaz, esse negócio tá bem da hora. E eu tô achando bem interessante, porque eu não conhecia o jogo. Eu tinha visto as cenas, assim, aliás, eu tinha visto uma foto sobre o logo dele, eu acho, alguma coisa assim, mas não tinha pegado pra valer, assim, né? Tá bem interessante mesmo. Olha só as cidades, quer ver? O negócio, a paleta de cores, né? Os desenhos, assim. Muito bonito. Eu vou ter que parar aqui. Os carros só podem parar nessas... essas vagas. Vai ter que vir pra cá, isso. Uma coisa que eu me atrapalho muito é porque tem os andares, mas o jogo não... Ele não... A diferenciação de andares, né? Primeiro, segundo andar e tal. Cartucho raro de videogame. Acho que esse é um jogo de videogame. É feito de peça grande de plástico preto com uma placa de circuito impresso básica. A etiqueta apagada possui apenas uma frase legível. Umbus Quest, uma coisa assim.
Ah, o tal do Huxley. Are you Huxley? The dame really came through. Tá, pra ir pra onde, meu filho? Why do you talk like that? Who was this bum that was questioning me? Another tin can with an attitude and too many questions. I gave him the brush off. Hey, don't talk to him like that or I'll drop you in the hollows. The dame had a point. I'd better play nice for now. I'd slip her some bills when she took me to the holocaust machine. A handful of limbs should help dip this sour lemon in a little sugar. Can you understand what he is saying? About 40% of it. The dame and the car were close. Any fool could see that. But I looked beyond the surface. She was a girl from out of town, still as green as the water supplies down in the vents. You said you're a private investigator. Do you really think that's how they talk? She had an attitude, but I liked her. And a dog, too. How did he know I was... your dog? I guess that's what investigators do, right? There was a holocaust machine up ahead, but I had to keep a real low profile. I'd give the dame my number and let her grab the cash for me. And that number would be? I gave her the digits. 54244. She was a smart cookie. She'd remember them. Tá. Acesse o terminal de holocaixa. Será que é aquela moedinha dourada ali? Deixa eu ver. Aqui, ó, holocaixa. Isso aqui é 5, 4. 4, 2. 4, 4. Ah, saldo. O que eu faço agora? Eu tenho Cyberpunk. Se eu tava até conversando com um amigo meu aqui na live, um pouco nessa live de agora. Eu tenho ele, acho que se eu não comprei na pré-venda, eu comprei no lançamento. Mas foi um dos dois, pré-venda ou lançamento. Mas nunca joguei. Porque na época tava aquele negócio do o jogo tava meio assim, aquele lançamento meio conturbado, tudo. Aí eu fui jogar outras coisas. Aí hoje em dia que o jogo tá bacana, tá, digamos assim, tá bem mais da hora, né? Sim, Aí agora eu tô. Uma hora eu tenho. Até mostrei aqui, eu tenho ele aqui. Ele veio a versão de Play 4 e depois eles lançaram a versão pra Play 5, pra Xbox Series S, X, né? A versão da nova geração. I settled the bill. Surely the dame would drop me like a bad penny now. This is a lot of money. I can drop you somewhere else if you like. Cadê a legenda, meu querido? He's kind of growing. Não, você não vai dar, não. Não. Pode parar. Se não tiver legenda, eu não vou entender. Eu nem continuo daqui. The dame had a heart of gold. I asked her to drop me at my office. Eu vou ter que sair aqui, tá, gente? Sair, entrar de novo pra ver se a legenda ativa. Porque já aconteceu isso já de... Não, sim, mas eu quero ouvir esse tipo de jogo, gente. Se não tiver legenda, não dá pra jogar. Pelo menos pra mim. Porque senão eu não entendo nada que tá acontecendo, não tem... Não, se tirou tudo de lá. Mas tipo, agora eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo pra ver se melhora. Porque já aconteceu, gente, de ter jogo, por exemplo, que eu queria trazer aqui no canal e não trouxe porque o jogo não tinha legenda. Porque como meu inglês é nada praticamente,
Pra mim poder me enturmar com o jogo, né? Entrar no jogo. A legenda tava normal, do nada começou, parou a legenda. Vamos ver se agora volta, né? He's kind of growing on me. The dame had a heart of gold. I asked her to drop me at my office. On the way, I'd tell her about Pashta. Maybe she'd fall for me like I'd fallen for her. I do not like this. Where is this office of yours, Huxley? We were headed towards my office in Old Town. I gave the dame a nav point to help her out. Hold on, Pashta. It won't be long now, kid. Thanks. Who is this Pashta anyway? What happened to her? It was a story so sad it could make a bronze statue of a lawyer cry. It all started with a call from a small-time hustler called Peter Unthrink. He tended a bar downtown, but he had some bad debt. The debt corp took his cash, but when that wasn't enough, they took his daughter too. He had a record, so CorpSec wasn't gonna help him. With nowhere left to turn, he sought the help of Midtown's best, cheapest PI. So the debt corpse can abduct children now? The dame didn't realize who she was dealing with. The debt corpse had hearts blacker than my morning cup of joe. Huxley, were you always like this? Did something happen to you? The dame thought I had a screw loose. I guess her instincts were good. Truth was, there was a time when I sounded just like every other humdrum android out there. Now, I played a role so well I was stuck in it. My programming was messier than my accounting. Here's the kicker. I was a better investigator now than I'd ever been. Gente, eu falo isso porque, Gozeus, esse jogo teve um problema que aconteceu na live de ontem. E durante um momento, não, acho que no final, quando já tinha terminado, ele mudou o idioma sozinho. Aí eu não lembrava, eu não sabia como é que mudava. Depois eu vi na opção lá, né, pra mudar direitinho, mas... Sim, eu fico perdidinho, cara. Olha que bonito, cara. Olha esse cenário. Your office is all boarded up. Did you get fired? The dog was half right. I was fired. But that place was where I slept. So I guess I was homeless too. Eviction was the illness. But what was the cause? Probably not paying your rent. There's a note on your door. Shouldn't you read it? Who knew how hot this place was? I was sure I'd been tailed. If I stepped up to that doorway, I might get a knife in the back or a bullet in the head. I think you're being overdramatic. I'll check out the note. What if it is not safe? I'll take my chances. I want to see what this note says. Rapaz, tem que pegar... Onde que eu tô? Tem que... aqui. Não, pera aí. Vamos pra cá. Não, e tipo... Não, mas é porque, tipo, a legenda... O idioma da própria legenda tinha mudado sozinho. Aí quando eu fui... Aí eu fui dar uma opção, troquei, beleza.
Ah, rapaz, eu sei, eu não lembro agora o nome do jogo, mas tinha um jogo da hora de investigação, negócio de detetive e tal, que eu queria ter trago aqui pro canal, mas não trouxe porque o jogo não tem legenda em português. Vai ter que pegar o elevador provavelmente, pera aí. Damn. Oh, crap. Ih, como é que eu vou chegar lá agora? Damn. Ô, caçamba. Vamos lá no outro, ver se... Esse aqui aparente. Esse está funcionando. E o que eu faço o que aqui agora? Eu não tenho como chegar lá no... Não tem caminho pra lá, ó. É uns negócios desse assim que eu fico pé da vida, velho. Você tem que chegar no lugar, abrir o negócio, não tem como consertar ali, igual por exemplo. Não sei, eu tenho nem ideia como que eu vou entrar lá não. O outro lá tá com defeito. Eu tenho uns negócios aqui, mas eu... What the hell? Meu querido, aonde que eu compro essas porcarias de eletrônica? Onde? Ó, eletrônico. Peguei o negócio aqui, vai dizer que... Tomara que você seja... Tem uma sortezinha pra poder abrir e consertar logo esse negócio, né? Nossa. Que mágica. Aí encontrei logo a peça que eu precisava. Okay, I can see the note. It says, go to the Blue Chewy Jazz Bar and ask for the Smoking Man. We're not taking him there too, are we? I couldn't ask the dame for much more. She'd already stuck her neck out for me. We can drop him off at the bar. It's close by. Agora, eu vim aqui só pra ler o bilhete.
get the blue chewy jazz bar. It was a dive, but it was the kind of place you'd go for answers. Who had left me that note? Who was the smoking man? And where would I... We have an incoming call. Control? No. It is for Huxley. I knew who was calling. This would be bad. Put it through, I guess. What in Cora's name you think you're doing, you pile of junk? Where have you been? The client was mad, and with good reason. He paid good money, but I'd been stuck down in the hollows following a lead. The lead went cold, and I was trapped down there with no comm signal. Meu amigo Lex Gameplay, muito obrigado pela raid, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Diogo, o pessoal me chama de Silent. E aqui a gente joga de tudo um pouquinho. Ei, meu querido, salve, tamo juntasso. Como é que tava lá? Spider-Man. Seja muito bem-vindo, Eric. Como você tá, meu querido? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe, tamo junto. I'll live with that. But what I won't stand for is some android stealing my money. Get to work. He hung up. We're close to the bar. I hope the dame would come with me. Was that too much to ask? Yes. I'll come to the entrance, but after that, we need to get back to work. And if Control calls with another job at any point, you're on your own, Huxley. The offer was as fair as the spin of a roulette wheel. I rolled the dice and took a gamble. You don't use dice in roulette. I know, Camus. Just let it go. Aonde que é? Encontre o homem fumegante no bar, né? Onde que é o bar? Longe, velho. É longe, filho. Sim. Ah, pai, eu zerei. Na época, ó, eu zerei o Spider-Man no Play 4, né? Zerei as expansões todas, tudo. Se eu não me engano, acho que eu zerei no Play 5 também. Aí depois eu zerei o primeiro, na verdade, o primeiro jogo que eu zerei no Play 5 foi o Miles Morales, né? Eu só fiquei chateado que eles fizeram aquelas modificações lá que pra mim não precisava. Na minha visão não precisava. O jogo já era muito bonito e o personagem era muito muito top, do jeito que tinha que ser, mas aí depois naquela remasterização, né? Mas o jogo não, pô, jogaço, e 20 de outubro tá logo aí. Tá pertinho, Spider-Man 2. Não, mas é um jogado, cara. O primeiro jogo, gente, quando eu falo que não precisava da remasterização, é porque pra mim o jogo ele já era bonito do jeito que ele tinha que ser. Mas, tudo bem, foi feito e tal. Eu não joguei a versão remasterizada, só joguei a versão original, né, com suas DLCs. Foram 3, né? Lançadas na época, no final do ano do lançamento, na época. Onde que é aqui? Aqui na frente.
O Jojo Fumegante, o cara aqui, ó. Misterioso, ó. Cantinho. Took you long enough. Are you the one that left the note? Who are you? The chump had an attitude and a smell to match. They didn't call him Smokin' Jojo because he was cute. His circuit boards were on the fry, literally. He was half burnt out, overheating and underperforming. He didn't like the Dane, but he knew me. We went way back, but Jojo's lips were normally sealed tighter than... My name is Rania. I picked him up in the Hollows and he says he's looking for a girl called Pashta. Why did you leave the note? As Huxley knows, I normally don't say nothing to nobody. But as you can see, I ain't got long left. You could fry an egg on my processor. Can't you get help? Repairs? Nah, they don't make the parts for an old model like me no more. And I ain't got no limbs anyway. Point is, if I want to do some good, I better do it now while I can. Huxley, I know something about this girl you're looking for. I wanted to hear what the old bucket had to say, but how did he know I was looking for Pashta? You've been asking around town. Word gets out. I was playing a private gig a few months back. The pay was real good, and I'm still the best horn player in town. Even if I don't look too good these days, what with all the rust and all. While I was there, I overheard some things. This ex-corp goon called Ragawan was there, talking about how he got screwed over. And? Look, I don't like squilling like this. Give me a minute. Jojo was singing like a songbird, but would we dance to his beat? Eu já vou ler também, só um minutinho. Huxley, please be quiet for a minute, okay? I can't believe I'm getting sucked into this. So what does this Ragawan guy have to do with Pashta? Well, this Ragawan guy's drunk, and he's throwing his weight around. Near enough getting into a fight with some waiter who's just trying to serve the champagne. In the middle of mouthing off, Ragawan says he's dangerous and he can make people disappear. He says he's not to be messed with, cause the last guy that messed with him lost his kids. Then he starts crying. That's strange, but it doesn't link him to Pashta in any way. But he says the name. I was the only one that heard him, but he takes a drink. And through his tears, he keeps saying, "Sorry, Pashta, sorry." Now, ain't that a thing? That's a lead, at least. The trail had gone cold for a while, but with Jojo's help, we picked it up again. Come on, I can try to find where this Ragawan lives. I'll ask Camus back in the Hava. After that, though, you're on your own, Huxley. Não, sim. Então, meu amigo, eu tava falando, a questão é a seguinte, é porque pra mim, vou dar um exemplo pra você, pra vocês, gente, de um outro jogo, que pra mim é tipo assim, é um jogo de PlayStation 4, mas pra mim com gráficos melhores que muitos jogos dessa nova geração, sabe? Com gráficos de nova geração. É aquele Ghost of Tsushima. Aquele jogo é lindo demais, aquele jogo é top. Pô, muito, um jogo grande, pô, maneiro demais. Quando eu falando no caso do Homem-Aranha, é porque é o seguinte, pra mim, na época, o jogo, eu peguei, acho que eu joguei ele no lançamento, se eu não me engano. E, poxa, nós zeramos, eu joguei, foi isso mesmo, peguei, comprei até na pré-venda, se eu não me engano. Eu peguei ele com a edição completa, que vinha com, ele lançou 3 DLCs meses depois que o jogo lançou, né, que completavam a história do jogo. Ó, pô, pra mim o jogo era foi muito bem feito, bonito, gráfico lindo, pô, top demais. Aí eu sei, gente, que a versão pra nova geração, a remasterização, tem lá alguns recursos a mais, Ray Trace, não sei o que, blá. Ok, mas tipo assim, uma coisa que eu não achei, que eu não concordei muito, foi a questão de eles terem mudado a fisionomia do ator. Botaram a fisionomia mais nova. Não sei se pra parecer um pouco com o Tom Holland, mas
O outro tinha ficado bem da hora. A gente já se apega com o personagem, sabe? E tipo assim, gráfico por gráfico, o jogo já era bonito. Entendeu? Não, mas, gente, isso não quer dizer que não possa ficar mais. É só que assim, é só que aquela questão assim, que é diferente quando você pega um jogo que é mais antigo e você faz uma remasterização total, né? E ali foi feita uma remasterização com um jogo mais recente, né? É por isso que eu tô falando. Mas é um jogo não, gente. É pra mim, e eu concordo até, assim, acho que pode ser considerado pra muitos e por mim também, o melhor jogo de super-herói já lançado, sabe? Em termos de história, gráficos, funções que você pode fazer, tudo, entendeu? Então, quer dizer, o jogo é muito da hora. Sim, eles mudaram um negócio, tipo assim, eu não sei se pra parecer com o Tom Holland um pouco, que é a questão de ser mais novo, tá? Pra fazer uma semelhança, né? Essa coisa assim. Eu não sei se teve alguma coisa a ver com isso, mas ficou estranho. Mas aquele negócio, gente, ficou estranho, mas continua um jogaço. Continua um jogaço. Quem não jogou, jogue Spider-Man. Tem esse novo, se eu não me engano, Ah, sim, é porque assim, gente, igual eu falar, o Batman, né? Não, gente, então eu posso falar o seguinte, eu não cheguei a jogar a trilogia do Batman, né? A trilogia foi 3, não foi? Arkham Zion, Arkham alguma coisa, não lembro agora de cabeça. Eu esqueci. Então eu vou fazer aqui uma entrevista assim, mesmo não tendo jogado, eu sei que todo mundo fala que é um jogaço. São jogaços, né? Não, é porque. Ué, mas tô falando de coração, eu não cheguei a jogar. Mas é porque eu quero jogar. É porque. Gente, o que acontece? Eu sempre. Eu jogo, ó, eu tô com 40 anos. Não, mas é um jogaço sim. Aquela trilogia, poxa. Tá entre os jogos mais bem. Assim, realmente, é um jogo super. Eu não tava me lembrando. Não, de coração mesmo. Sem situação, eu não cheguei a jogar. Sim, se eu cheguei a jogar algum dos 3, foi só assim, mexer um pouquinho, tá? Mas não, eu não lembro nem se eu fiz isso, de coração. Por que, gente? Não, é o que eu tava falando. Gente, a questão de jogaço. Pra mim, o Spider-Man é o melhor já feito, porque foi um jogo que eu joguei a fundo. Eu joguei bastante, sabe? Eu joguei... Ô meu querido, tamo junto, tranquilo, viu? Tamo de boas. Mas assim, eu tô falando, a questão é que realmente foi um jogo que eu joguei a fundo. Igual eu falei, eu zerei no Play 4. Joguei todas as 3 expansões. Poxa, top demais, tudo. Eu tenho pra mim, eu tô tentando lembrar como foi, mas eu acho que eu zerei também uma segunda vez o Spider-Man. Vamos botar assim, um personagem que o pessoal mais se acostumou, né? E o Miles Morales, e aquela questão, gente, o Miles Morales é um jogaço. Quem não jogou, joga, que vale muito a pena também. Pô, top demais. Só que ele é bem, pra mim, ele foi bem menor que o jogo original. Tanto que teve muita gente, eu vi gente falando que ele poderia muito bem ser uma DLC do jogo original, né? Mas um jogaço também, vale muito a pena. Sim, mas é aquela questão, o Eric. Mas é isso que eu tô falando. A trilogia do Batman foi feita até numa, vamos botar assim, vamos usar uma nomenclatura, numa outra época. Então, gente, tomara que saia, né, uma nova trilogia do Batman com as tecnologias e recursos da nova geração, sabe? Vai ficar top demais, vai ficar muito top. A questão é que o Spider-Man já pegou ali o final do Play 4, né, vamos botar assim. E tipo, gente, o Miles Morales é um jogo lindo. É lindo, sabe? Só é, na minha visão, pequeno. E esse jogo vai sair dia 20 de outubro, né, o Spider-Man 2. Tem tudo pra ser aí um jogaço também. Gente, é aquele negócio, não tem muito como a Insonic, que é a empresa que faz, é um estúdio da Sony, né? Não tem muito como, assim, tem, eu sei que tem, mas não tem muito como eles errarem, eles repetirem só a mesma coisa que foi feito com o primeiro. Com recursos novos, com gráficos novos, a história nova, tudo direitinho, tudo.
É só pegar a mesma receita e, pô, vai dar bom, vai dar bom. Aí, gente, ó. Jogaço, viu? Jogo de escolha, aquele jogo que as suas escolhas realmente vão moldando o trilho da história até o final mesmo, tudo. É bem da hora, ó. The Dark Pictures Man of Medan. Acho que foi até o primeiro que eu zerei, acho, dessa série. Pra ir aonde agora? Retorne para o... Ah, retornar pro carro. He is still here? Why is he still here? We're just taking him to one more place. Why? Ô, gente, pode pegar também, ó. Se o meu amigo deixar aí o código de jogos, de vez em quando ele põe aí os códigos, negócio e tal. Ó, é de boas, viu? Pode pegar que é top. We need to find out the address for an ex-CEO called Raguan. Can you find that somehow? I could. Well, are you going to? Yes, I will do it. Searching. Searching. There was a news story in the Marrow Gazette Holovids 3 months ago about a CEO called Raguan. What did it say? Midtown's youngest CEO fired for bribing CorpSec without the proper clearance from board of directors. That doesn't help us find him. Sounds like the papers got some info on the crooked CEO. Did the papes get some snaps, though? Bom apetite, meu querido. Tamo junto. Eu também tô com fome, mas eu só vou comer daqui a um tempinho, bem razoável. Yes. He looked sad. I'll bet. But was there anything in the background? Searching. There is a building in the photo. Cross-reference with the latest city planning database. I have a match. It is the new apartments in Upper Midtown. I have an address. That sounds like where a CEO would stay. Let's assume the Holovids caught Raguan leaving his apartment. Camus, give us a nav point. Hey kid, you busy? No, not at all. Completely free. Good. I don't have a job for you. I was just wondering if... You know what, Control? Can I get back to you? I'm just picking up another coffee. All right, kid. All right. I'll have a job soon, though. No rush, Control. Chat soon. I started to feel... Ô, meu querido, obrigado pela raid novamente, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Bom descanso. Uma semana abençoada a você e sua família, meu querido. Tamo junto. Já deixa aquele SH aí de novo pra nós. Ô, gente, todos vocês que fazem live aí, ó, é só digitar SH, 6 exclamação no chat aí, pra aquela divulgação bacana e tamo junto. Deixar por aqui mesmo, ali, né?
Tá, pera aí. Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pegar essa aqui, ó. Dá a volta. Unauthorized street races have been reported in this sector. Mais um cartão perfurado. Ele tem que entrar aqui. Acho que é aqui, deixa eu ver. This was the place for sure. I was on my way. Wait, do you want me to? I couldn't ask the dame to do any more. She was a class act. A dime store performer in a city of nickels. A diamond in a waste bucket. Good luck, Huxley. I said goodbye to my new friends. The dame flashed me a smile brighter than the sun. Even the dog wished me good luck. No, I didn't. Camus, wish him luck. Good luck, I guess. Be careful, Huxley. I hope you save Pashta. The dame wished me luck. Luck? Luck was for gamblers and Girl Scouts. See you later, folks. Will he be okay? I don't know, Camus. I have an additional question. Go ahead. What is a Girl Scout? What is a dime? What is a nickel? Should I search for them? No, it's time to move on, Camus. Hey, kid. You free now? Finished your coffee? My sure thing control. You got another job for me? Come by CloudPunk HQ and grab a package. It's for Anderson Financial in Anderson Tower, labeled Mr. Anderson. Is it on Anderson Street in Anderson Town? Don't joke, kid. You don't know the half of it. Control out. O cara tá nervoso.
Pra não ter que pegar um elevador ali pra chegar naquela parte. Freeing you from restrictions, breaking barriers. Honima is Nivalis. Honima Enterprises. Pô, esse elevador não vai subir não, velho? Nossa, o elevador... Literalmente o elevador... Tava nem aí. Esperei um tempão, meu bicho. Daqui a pouco eu tenho que parar pra abastecer. Na verdade eu vou ver se eu paro aqui agora, velho. Pra abastecer, o combustível tá quase acabando. Au. Gasolina tá cara, hein, meu filho? Vou estacionar esse carro. Mr. Anderson. That is a strange name. I think it's an old name. Maybe the package will be for an old man. We'll find out soon. Let's find this Anderson Tower. There are so many more people like me here than back at the plateau. Here in Nivalis? Does that make you feel less alone, Camus? É longe, viu? I don't know. A lot of the automata do not have good jobs. That wasn't so different back home either. The agriculture automata didn't even get breaks. They just worked in the fields 24 hours a day. Yes,
but they would always tell me how lazy I was. Maybe that was just a way for them to feel good about what they had to do. They didn't have to work there. They could have worked at the mine. Not much of a choice, though, right? I wouldn't want to do either of those jobs, would you? No, but the automata here in the city are different. I think they laugh at me. When did they laugh at you? All the time. When we refuel, when we park, when we have the windows cleaned. I have to interact with them, and I always say the wrong thing. I feel the same, Camus. We don't fit in here. Not yet. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus, but I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Lá do outro lado, que eu tenho que... onde eu tenho que estacionar isso aqui, fi? Falta 7 cartões perfurados. Vai achando pelo mapa fora, né? É pra o lugar aqui é grande, ó. É. Tá, como é que eu faço aqui? Entregue, tá? Tem alguma maquininha aqui pra fazer isso? Ah, aqui a campainha. Hello? Who's there? I'm delivery driver 14FC from CloudPunk. No. Nope, we can't let anyone in. You will have to go away. No, I need to deliver this package to Mr. Anderson. Is he there? I am Mr. Anderson. Great, come get your package. I may not be the correct Mr. Anderson. Well, how many of you are in there? Anderson Financial has 2,000 employees. And how many are called Mr. Anderson? 1,000. What? Wait, are the other 1,000 called... Miss Anderson. Of course they are. What a mess. Look, can I come in, or... Yes. Opening entry for driver 14FC from CloudPunk only. Meu brother Luiz, meu querido amigo, eu te amo, meu amigo. Por favor, meu amigo, deixa aquele SH aí pra nós, sem exclamação, tamo junto. Nivalis to Luna in only 4 hours.
Rapaz, tá bem bacana, viu? O jogo tá misterioso, tem um mistério meio que por trás das entregas, aí alguma coisa. Tá, a gente ajuda uma pessoa aqui, vai ali. Tipo, além do visual muito bacana, as histórias vão se interligando às vezes. Ó, tá muito da hora. Bem bacana mesmo. Agora a gente tá fazendo uma entrega, porque por trás do nosso trabalho principal, que é a entrega de encomendas, né, recolhimento, entrega, tem alguma coisa por trás, tipo um mistério, alguma coisa assim. So what's the deal here? You're all family? No, we all work for Anderson Financial. We just happen to have the same name. Yeah, what a weird coincidence. Is there anyone else I can talk to here? Anyone who's not an android? No. Well, I'm going to give you this package then. Your name matches the tag. That's close enough for me. But what if I'm not the correct recipient? Don't you want to know what's in the package? Perhaps we can open it and see if it has any further instructions. Good idea. So, let's see. I just ripped this flap and... it's a comm, but a really, really old one. I think this one won't even connect to the nets. There's a video on it, though. Maybe the video will tell us which Mr. Anderson to give it to. Worth a shot. Hello, my name is Mr. Anderson. Oh, come on. More specifically, I am the Mr. Anderson who left Anderson Tower last month. I fell out of a 103rd floor window. Upon reaching the ground, I made a fascinating discovery. There exists life outside the tower. Wait, you didn't know that? Didn't you realize there was life outside the tower when someone buzzed you? Or when you looked out a window? You know, it never really occurred to me, but yes, that does seem strange. Please, play the rest of the message. My brothers and sisters, we have been abandoned by Mr. A. He has left us, and it is time for us to expand our consciousness and go out into the world. This was the only way to contact you all, as network access is restricted inside the tower. Your workplace is a prison, and I send you this message for one reason, to set you free. I think that's the end of the recording. So, are you going to leave the tower? What? No! We are not permitted to take any time off work. Seriously? When was your last break? We are not permitted to take breaks. Not permitted by who? By Mr. A? Is he your boss? Mr. A is the CEO and director of Anderson Financial. Of course he is. Well, where is he? I'm not sure. You could try asking Mr. Anderson in personnel. I am just Mr. Anderson in security. And where is this other personnel, Mr. Anderson? Over there, in the main atrium. Wait, before you go, I would like to register a complaint. To CloudPunk? You'd have to talk to my boss. No, I want to complain to Anderson Financial. I don't work for them. I am not permitted to complain to another employee. You're the first person I've been able to complain to in several hundred years. That's not really my problem. The first of my complaints is about working hours. Our lack of breaks means that we are... I'm going now. Life Corp. Become your new perfect. Eu acho que esse negócio tá meio errado. Tá dando erro. Porque tem hora que tá dando. Eu digito o negócio. Digito certo. E ele
Não aparece, não tem? Ah, agora sim, ó. Aí, gente, meu amigo, meu brother, Luiz, que puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto, muito obrigado. E quando eu tô digitando sem exclamação, quando eu vou, e a pessoa pode digitar sem exclamação, né, que ele já coloca, né, o canal da pessoa. Só que eu tô tendo, pra mim era normal também, ó. Aí era só colocar, né, sem exclamação que ele também aparece. Meu amigo Luiz, gente, quem puder dar aquela força, muito obrigado, viu? Tamo junto. Are you Mr. Anderson? More specifically, Mr. Anderson in personnel? I am, but I can't really talk to you. We're not allowed to take breaks, you see. Well, I need to see Mr. A. Is he available? Let me check his schedule. I am sorry. He is busy. When is he free? He currently has no free appointment slots. When was his last meeting? It seems my records don't go back that far. Mr. Anderson, don't take this the wrong way, but might Mr. A be very, very dead for a very long time? Meu amigo Vovô Jogos, muito obrigado pela raid. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Diogo, o pessoal me chama de Silent e aqui a gente joga de tudo um pouquinho. Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo. You sound a lot like Mrs. Anderson in accounts. She keeps saying how we should close up our accounts. I'll talk to her. Sejam todos muito bem-vindos. Can you do something for me? Maybe. Please register a complaint for me with Miss Anderson. I am not permitted to do so myself. I'm not going to do that. I'm just a delivery driver. I have not had a pay increase in 170 years. This is unacceptable. Additionally, I would like to talk about expenses. I need upgrades for my visual processing units and my... Meu querido, obrigado, viu, pela raid. Seja muito bem-vindo. Desculpa o sumiço também, que eu fiquei mais de uns 4 meses sem fazer live, beleza? E aí eu fiquei muito sem acompanhar também. Mas ó, tamo junto, meu querido. Te amo, irmão. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Seja muito bem-vindo. E meu amigo, deixa aquele SH de aí, ó. SH sem exclamação aí no chat. Tamo junto. Uma semana abençoada a todos nós. Aí, gente, meu amigo, meu brother, Vovô Jogos, quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Nós, meu amigão Luiz, estamos juntos. Rapaz, é uma empresa que é regida só por robôs. São 2.000 funcionários. Metade se chama Sr. Anderson e metade Senhora Anderson. E eles não podem fazer reclamação, né, dentro da própria empresa. Mas ao mesmo tempo, é que tipo, pra mim, né, como eu sou uma pessoa de fora, já a segunda reclamação que alguém quer fazer contra a empresa
Pra mim que não trabalha na empresa. Ms. Anderson from accounts? I'm sorry, I'm not able to... I know, you can't take a break. Look, all the Mr. Andersons don't seem to understand that their boss is dead and they need to get out of here. Oh dear. Yes, exactly. By the way, what's with these strictly enforced gender roles amongst all the androids here? 50% Mr. Anderson and 50% Ms. Anderson? Since the Android Equality Act, you're allowed to present any gender you want, or reject gender altogether. I don't really understand anything you just said. I think Mr. A likes us this way. I don't think Mr. A should have much of a say on your lives anymore. That other Mr. Anderson says you want to close accounts. Many of our stocks and shares should be closed and liquidated, but it requires Mr. A to sign off. They have matured. So the company is worth a lot of money now. How much? I'm not authorized to disclose overall solvency, but if all assets were liquidated, the windfall would make the shareholders the richest. The richest in Nivalis? The richest humans. So you think Mr. A should sell up? Our prediction simulations are showing a 90% likelihood for a catastrophic market crash in the next 3 to 6 months, perhaps sooner. Really? What's the cause? Our simulation blames failings in the underlying infrastructure of the city, causing a huge decrease in investor confidence. I've been hearing about a lot of accidents in the city. Will there be some kind of disaster? The financial simulations model the city and all associated variables, but the only output we receive is the financial implications and the names of those who instantiate the crises. So, who causes this impending disaster? We have only one name, Cora. Cora again? I guess I should be glad you didn't say Mr. Anderson. If you do see Mr. A, would you be able to send him a message for me? É mais uma reclamação, quer ver? Is it a complaint? Yes. I want you to tell Mr. A that I'd like to request a transfer. I want to move to the canteen. It's not fair that I have to... Quit. Excuse me? Don't complain to me, just quit. There's a whole world outside this tower to explore. Just ask Mr. Anderson. The Mr. Anderson that left the tower and sent you the message, that is. Oh, I'm not sure about that. What message? This one here. I already showed it to... Wait. There's another message that just appeared. It says it's for Mr. A only. Oh, then I am not authorized to view this message. I should get back to work. Well, I've had enough of this. I'm watching the message. If you're watching this, you're not one of the employees of Anderson Tower. They are forbidden to access Mr. A's message, but I have come to realize Mr. A died many years ago. You may find the Andersons do not respond well to your message. If they are not swayed by arguments to leave the tower, I believe the best course of action may be to reset them all. Near the entrance area, there is a maintenance panel which hides the master reset switch for the Andersons. Hitting this switch will reinstall the memories and personalities of all the androids within the tower. If they are not willing to leave on their own free will, then the Andersons' suffering would be minimized by resetting them. They would feel like today was their first new day at the office, and all complaints, grievances, and weariness would disappear with the flick of a switch. Of course, you may decide that the Andersons are moving towards some form of independence. If that is the case, you might choose to leave them in their current state. Perhaps with enough time, they will find their own path. Tá, pera aí, eu não entendi uma coisa, pera aí. Livro destruído.
Deixa eu ver, escolha. Não, mas se deixar eles fazerem a própria escolha, eles vão continuar aqui dentro, não é isso? Dentro da empresa, porque eles acham que tem que continuar total. Eles não querem sair por conta própria para subir o mundo que tá fora daqui, não é isso? Positivo mestre de reinício. Acho que pelo menos foi isso que eu entendi, né? I'm sorry, Andersons. I don't think you're ready for Novalis just yet. Gente, então eu fiz errado. Nossa, gente, eu fiz errado. Pior que não tem como voltar, né? Mas realmente, porque eu achei eu ia dar liberdade pra eles, né? Que eles tomassem a liberdade de escolher, de ver o mundo que tava fora. Eu achei que o reinício fosse fazer isso. Mas aí na hora eu não percebi. Besteira, velho. Besteira mesmo. Eu queria ter dado liberdade pra eles, gente. Não queria deixar eles permanecer na empresa. Não tem como refazer não, gente. Remarkable retina implants stream real-time information directly from your implant Your eyes. You were gone for a long time. I couldn't talk to you. Communication from the outside world is forbidden in the tower. What did you do? I don't even know, Camus. This is a strange job. Will you be okay? Eu acho que eu fiz I'm besteira. fine. I'm not so sure about the Andersons, though. Não entendi direito assim. Who are the Andersons? Eu tinha It's a long escolha, não story, tem? Camus. I'll tell you some other time. We have a message. Text only. Control? Rubric. Lomo's hacker. Is there any way to delete it? Pretend we didn't get it? We could delete it and pretend we didn't get it. I mean, could we make it look like we didn't get it? Ah, I understand. Como assim, meu amigo? No. Damn it. What does it say? Come collect a package for me, little rabbit. Bring your dog, too. This is me whistling. Either you meet me at the roadhouse, or CorpSec meets you at your apartment, and they'll bring your death record from back east with them. Be a clever rabbit and come quick. Why do we never get good messages? Because we don't know any good people. Come Eu on, não entendi, Camus, como we better assim? go. Give me a nav point for the Roadhouse Club. Não, sim, então, mas eu acho que eu escolhi errado. Porque eu entendi que, de início, eu entendi que reiniciando, eles iam se tornar meio livres. Mas aí eu confundi mesmo, eu confundi as escolhas. Ou eu entendi errado, ou eu acho que eu tinha que ter escolhido a outra escolha. E acabei reiniciando os androids, deixando eles onde eles estão. Foi realmente porque eu não entendi. É porque eu fiquei perdidaço. Eu queria ter dado liberdade aos androids. Let me past. No, I ain't going nowhere. Your boss wants to talk to me. I'm not supposed to be late. You're making me late. If you're late, you should have got here earlier. If I'm late, I'm telling him why.
I'm just chopping with you, lady. Japping? Fooling with ya. Rubric don't want to see you. Just wants you to have this. He left his package for ya. Where is it supposed to go? Huh? You don't know? No. Well, I guess he's gonna tell ya. Better hurry, Rabbit. Gonna be late. Good, Rabbit. Follow the nav point, please. I didn't say I wanted to accept a call, Camus. I couldn't stop him. He's taken over the comm. You want to know what it is, don't you? You've been turning it over in your mind. What did Lomo have me deliver down there in the hollows? You can't stop thinking about it. To be honest, I've had bigger things to worry about. Oh, don't let me deflate your ego, though. You were saying? You've got a lot to learn about living in Nivalis. It takes a lifetime to understand this city. A lifetime? Well, then the earlier I start, the longer it will take. You know what Palette 3.0 does to people? What it could do to you? It's a virus, right? I heard there was an outbreak. It's much more than a virus. Palette 1.0 affected computers, but Palette 2.0 affects neural augments. It makes autonomic. Aparentemente ela é um ser humano. Pelo menos até agora o que deu a entender foi isso. It does not stop the individual. Ela veio do leste, uma cidade no leste, parece. But it stops that from happening without command. When an individual is afflicted with Palette 2.0, they must make their heart beat. They must be conscious of every breath. They cannot sleep, cannot lose focus for a second, or they will die. You made this virus? Eu acho que é um ser humano. Porque o próprio jogo fala que seres humanos, IAs, androides, todo mundo coexiste, né? No, it is an ugly thing, an ugly way to die. Slow and cruel, but I created the economy around it. The subscription plans, the digital inoculation, the cure, insurance policies to protect the families of those it afflicts. Sounds like a protection racket. Which economies are any different? You're full of shit. What is this package? Palette 2.0, the last pure source code, stored on Quanta Drive. It can't be decrypted by anything in Nivalis below the spires. And you want me to do what? Spread it? Quarantine it. There's a simple, unmarked delivery chute in the stacks. It will take the sample to a secure bunker where rare and unique viruses are stored in case they are needed again. Needed for what? To make new viruses? Lugar longe pra caçamba, velho. But also to manage the economy. If my associates were to infect a few thousand people with a low-level neural affliction, every individual would pay for a security upgrade. That upgrade would become a panacea. Everyone would install it, and the next, far more dangerous virus would hit them as a harmless ripple instead of a devastating tidal wave, leaving them untouched. Their lives would be saved. You know, this city has its share of monsters, but I think you're the worst. And don't forget it. I've given you the final nav point. Do your job, little rabbit. He is gone. We are alone again. Camus, is there a waste disposal near?
One that leads all the way to the sea. Yes, I have a nav point. Can we really do that? I don't believe this is a cure at all. This is Rubrick's retirement plan, and he'll use it again. What if sending it to disposal means someone else gets it? Or maybe it will spread. The package says it is dangerous. It's worth it. Besides, I don't think Rubrick wants anyone else to know he gave us this. If he goes after us, we can rat him out to Lomo. I don't believe for 1 second that Lomo would be forgiving. Não é, eu baixei a versão porque tem como você comprar o jogo, né? Mas eu baixei porque tava na... Tipo no Game Pass aí da Sony, né? No PS Plus. Mas ó... Agora eu não sei o que eu faço, gente. Porque a Rania tá achando que aquilo ali não é uma cura de jeito nenhum, né? Se eu for na amarela, eu jogo fora. Se eu for lá pra entregar, eu entrego o pacote pro cara. É, aí eu acho que eu vou jogar fora, cara, na boa. Já que a Rania tá achando que não é uma cura. Não é, porque tipo, se a própria personagem tá achando que não é uma cura, é questão de um vírus. Pode ser uma versão mais aprimorada do vírus, ou pode ser realmente uma cura. Ela tá desconfiada, então... Eita, nós. Vou encostar aqui no cantinho, peraí. Sim, é basicamente. Eu até falei sobre. Eu li a sinopse do jogo ontem. A questão é que, assim, pelo andar da carruagem. Eita, nós. Bacana, interessante a DLC, a história da DLC. Expande e adiciona, quer dizer, uma nova personagem, tudo. Rapaz, eu vou confiar na Rania. Porque eu admito, gente, que não consigo ler tudo que tá falando, né? Porque dirigindo não tem como. Ou dirige ou né? Mas até agora o que eu vi, tem um mistério, sabe? Tem um mistério por trás disso tudo aí, dessas... Eu vou nela, na questão que... Eu vou no amarelo, que é jogar fora o pacote. Porque, né, tô falando, porque assim... Eu não consigo ler tudo. Realmente, porque assim, ou você presta atenção no como você tá dirigindo, ou você lê tudo. Mas eu tô conseguindo... entender mais ou menos assim, a história. A questão ali agora no caso dos androides é porque eu fiquei meio perdido, era tanta coisa. Sim, mas é a questão de você ter uma reflexão, né? Uma coisa ali. Onde que eu... Caramba, olha onde que eu vou ter que parar pra poder estacionar o carro. Lá no P, lá na casa do caixa-prego lá. E vir andando. Só pra forçar a pessoa a vir andando, cara. Que sacanagem. Ai, caramba. Sacanagem, cara. Isso eu acho uma palhaçada. Isso eu acho... Só pra forçar mesmo. Porque não... O negócio tava ali, cara. Já tava em cima do negócio de onde eu tinha que estar. Dá pra fazer eu andar. Ô, troço.
Não, é bacana que você conhece a cidade, tudo, vê o visual, tudo. Mas mesmo assim, cara, tava lá, cara, tava do lado, assim, tava em cima do... Vai lá. Não, eu quero no laranja, não é aqui não. Mas a cidade é grande, viu? É grande, bichinho. É aqui? Não é aqui. Tudo de lixo. That's it. Off to the oceans. Swallowed by the seas as they complain across 1,000 shores. Where did that come from, Camus? It is just an expression. I could stop if it is annoying. No, I like it. Expressions, quotes, poetry. Go nuts. We are become death, destroyer of worlds. Let's hope not. Here's what I can offer you today. Vestido por 1.431. Uma jaqueta urbana por 180 e uma jaqueta urbana com capuz por 225. A urbana aqui, marca genérica, leve, básica, funcional. O capuz me faz parecer um fora da lei ou uma vovó. O vestido é legal para ocasiões especiais. Vou pegar a jaqueta urbana normal. Thanks. I look forward to seeing you again. Unauthorized street races have been reported in this section. The dame answered the call. I knew she wouldn't let me down. Huxley, you can't keep asking for help. I have to do my job. You're on your own. I hope the dame knew I wouldn't be calling if I had any other choice. Damn it, Camus, what should I do? I should leave him, right? I am not so sure. But you hate him. He is one of us now. A friend. Really? All right. Huxley, where are you? I sent the dame a nav point. I'm on my way. Can I ask a question? Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. But now I'm not any kind of dog. Not to other people. They just see me as a hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a hava automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Friend? If I'm a dog, am I not a pet?
Look, Camus, what do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. What's a dog with no bark? Stop second-guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh, I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a Hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Look, a lot of stuff. Fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner. Olha só o que os caras fazem. Os caras vêm com tudo, velho. Like you too. I want to be a dog and your friend. Eles não param, não. A gente tem que parar, mas os caras não param, não. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you a proper frame. Was the last job good? The Andersons? I don't know, Camus. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By the world around them. That's very wise, Camus. Parece... Rapaz, eu acho que eu já vi algumas cenas, mas eu não lembro de ter assistido. Ah, não. Guardiões da Galáxia eu assisti. Eu tô confundindo com... Nossa. Eu confundi os filmes, desculpa. Confundi os filmes. Confundi com outro, não tem nada a ver com esse. Sim, confundi com o guia, aquele guia. Esse aí é aquele cachorro que tem a roupa de astronauta. Não, sim, assisti todos. É porque eu confundi os filmes. Confundi os filmes. Também eu não vou poder responder, não. Meu irmão.
This had better be good, Huxley. Wait, what happened to your arm? It was a good question. How do I tell the dame that when Raguan's goons gave me the elbow, I lost an arm? We had to get moving. I gave them a nav point that would get us out of danger. They ripped your arm off? You have to go to Corpsec, Poderei sim Huxley. ver. Raguan, Corpsec, Peter, they were all tangled up in some complex web I couldn't untangle. But I knew one thing. If I tugged on the wrong thread, the spiders were gonna come for their lunch. What does that mean? I am sorry I said to pick him up. He is still very annoying. Quiet for now, Camus. Huxley, you think Corpsec is involved in Pashta's disappearance? It was all connected, but I couldn't see how. Someone was lying. Raguan said I should talk to Peter, but then his gorillas ripped off my arm and threw me out of a 6th-floor window. So just call Peter and ask him what's really going on. Now the client wouldn't answer my calls. I could feel the girl slip through my fingers, and if I couldn't pull her back, she'd slip through the cracks, too. That's why you called me, right? You want me to take you to Peter? I wanted to tell the dame that she was right, that it would be easy. She thought I was asking for a quick journey across town, but I was asking her for much more. I was asking her to go out on a limb for me. Huxley, just this one time, please skip to the point. CloudPunk. That was the name of the company the dame worked for. They had some serious... Meu querido, tamo junto, meu brother Luiz. resources, vehicles, contacts with society both high and low, and an up-to-date address list of almost everyone living in Nivalis. Oh no. Huxley, that could get me fired. If we are just asking, maybe we won't get in trouble. Camus, you didn't want us to help Huxley in the first place. I have been thinking more about things. About automata and what we do. And? We need to help each other. Help each other be better. Like saving a little girl. Everything is so complicated in the city. You do something and it is a bit good, but a bit bad too. But saving the little girl is only Tamo junto, porque obrigado pela moral, viu? Obrigado pela força. No, it's fine. I get it. It's nice to help people when you can, but I'm responsible for both of us, Camus. If I get fired, I can't even keep you in the Hava. Never mind find you a new body. I understand. I still want to help find Pashta. I didn't want to impose on... Quiet, both of you. I have to make a call. Control, this is driver 14. This is Rania. I need to ask for a favor. I read you, driver. What do you need? I need an address. I don't think I'm understanding you. We don't have a new job for you yet. There's no packages right now, but if you give it half an hour... This isn't really about work. I need a personal favor. I just need you to give me someone's address. You, know this someone? Not really. Look, I know it's a big ask. You ain't joking. You're asking me to share private info I could, get deleted. Deleted? Fired. I could get fired. You want to tell me what this is all about? A girl is missing. The less details you know, the better, right? I just need this one favor, Control. It's important to me. I don't, want to hear any more about this, 14FC. I'm signing off. Control, wait. Her name is Pashta. She's alone, probably scared, taken from her family. This has got nothing to do with us, Rania. I could have been that little girl. That's why I have to help. Growing up, the Debt Corps could have taken me away from my mom. But every time, she somehow came up with the money. It was close. Don't you get it? Look, Rania,
This isn't a normal favor. What if it was your little girl? You don't want to go there. I can't. Look, it's one address. Don't say anything, don't tell anyone. Peter Unthrink, that's the name. Just hang up, then send us the address. I'll never ask for anything like this again. Control out. I am nervous. That was tense. Yeah, I wasn't sure he would... We got a nav point. The dame really came through. Yeah. Só um minutinho, gente. Aí, gente, meu amigo, meu brother, Marvel C5, tô acompanhando a live dele aqui também. Quem puder dar uma força moral, tamo junto, muito obrigado. E também meu amigo, meu brother, J Pelosada, quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto, muito obrigado. Marvel, meu amigo, te amo, irmão, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você e sua família, tamo junto. Tem que... De tanto eu bater com esse carro, eu tenho que reparar ele. Já tive que reparar o outro. Essa direção aqui tem uma. I am receiving an order to stop by CorpSec. Are you sure it's CorpSec? I don't see anyone. The signal is from close by, but I don't know where exactly. It seems like CorpSec, but there is no incident number. They normally send an incident number. This is CorpSec. You're speaking to Agent Rio. We have reason to believe you are harboring a known criminal, rogue android Huxley. Rio again? Why are you following us? Is this personal? You are currently breaking the law. CorpSec requires you to turn in your passenger and surrender yourself to... Camus, you said the signal is close by. I don't think this Rio is on official business. Is he affecting any of your systems? No. If we drive, we could get out of his range. You have 60 seconds to comply. If he's not really CorpSec, I think we should run for it. But if he is, he might call for backup to chase us. Maybe we should call his bluff. Oferece resistência em subidas rápidas. Reforço de velocidade. Propulsão lateral. Propulsor lateral. Propulsor laterais com baixa latência. Isso deve nos ajudar a navegar no trânsito. You know what? Fine. Arrest us. We'll talk to CorpSec officers about everything we know, including your boss.
But we don't want to be arrested. This is bad. Quiet, Camus. If they wanted to arrest us, they wouldn't be talking. I don't think this is really CorpSec. Something is off. Don't start a battle with me, girl. I'll make it into a war. Either arrest us or let us go. Drop this. Drop that android. Get yourself out of this mess while you can. I won't warn you again. He has disconnected. Let's get moving, Camus. Camus, where is this nav point taking us? The Alexa Theater. Maybe Peter lives in an apartment above it? Clerk in the lobby. Yeah, that would be my guess. Peter would be working the popcorn stand, mixing up the hottest flavors, caramel and anchovy with cinnamon protein flakes. Ready for the next screening of some piece of trash anti-android prop films. Cyborgs Ate My Babies 3. Is that a real movie? Yes. I saw it advertised on a poster. Gross. We are getting a message. It is from Control. Put him through. He is not on comm. It's just a text message. He says that CorpSec networks are down all over the city. There's a CorpSec security point between here and the Alexa Theater, but if we go on foot, we might be able to get through. I'm not sure CorpSec really are looking for us. I think it was just that one guy trying to scare us off. Agent Rio? Yeah. You're okay to go on your own, Huxley, right? We can drop you at the security point? In a simple world, that would be the plan. But this was a complicated city. Security points like that one couldn't be crossed by an android without a human to accompany them. What? Why? I know why. On the holovids, they said something about an android. Virus. Humans are worried that the androids are going crazy in this zone. That sounds like crazy propaganda. Who would believe that? The dame didn't know her history. Truth is, É nóis, meu amigão. Tamo junto. rust buckets like me to begin with. Back in '69, the riots hit the district hard. Obrigado pela presença. Was ground zero. I'll come through with you then. If the security points are down, Obrigado, meu querido Godzeus. Tamo juntasso. But just be cool, Huxley. Try to speak like... Actually, just try to be completely silent once we're there. Can you do that? I'm impressed. Pressionar aqui, ó. Rapaz, parece mesmo, né? Não, eu vi o pessoal elogiando o jogo, né? Quando eu fui procurar saber um pouco, né, assim. Dia 7 de setembro eu assisti 3 filmes. Tartaruga Ninja, o novo, a nova animação. Besouro Azul, pela segunda vez. E A Freira 2. Good evening, ma'am. We've got a problem with our system right now. I'm gonna have to ask you to be patient while I manually read through your record. We can't contact HQ right now. No problem. Is your android friend all right? Does he speak? Oh no, he's mute. He's always been mute.
He doesn't have any recent issues with speech or anything. He's been behaving very normally. So, problems with your system, huh? That must be a bummer. That's the weird thing. It's not the system itself. It's the agents working the security posts. I swear, if we had unions, we'd be on strike. They got us working hours so long, half the agents are like zombies. So, we clear to go ahead, or...? Then we got all these reports of androids going nuts. Turns out, there ain't no evidence that it's the androids at all. We got failed neural augments sparking paranoia. They should be locking up the humans. What's causing all this? Who knows? My old man says the city AI has a virus and it's infected us all. The humans, the androids, the programs controlling sanitation, traffic, everything. You believe that? Sure. But he also says they put mind control drugs in the toothpaste, and I'm gonna be a rich corpse CEO before I'm 30, so... Can we go? What's that? Oh, sure, whatever. Get going. And don't let your android buddy out of your sight. It's not safe for his kind in this zone. That was easy. Não, mas é porque assim, gente, igual eu tô falando, o que é que tá acontecendo, ó, é uma coisa que eu gosto, dar uma variada nos pensamentos, vamos colocar assim. Nas últimas 2 semanas, semana retrasada, semana passada, eu não fui no cinema. Não por vontade de não ir não, tá, gente? Me ajuda muito. Então o que acontece? Esse foi um mês também mais atípico ainda do que estava vendo dos outros anteriores. E eu acabei gastando, sabe, aqui em casa mesmo, sabe? Não é nem assim, coisa à toa não. Aí o que acontece? Eu vou fazer a viagem para BGS, para Brasil Game Show em São Paulo, né? Mês que vem. Então acabou que eu tava querendo dar uma segurada. Aí eu tive que gastar com algumas coisas, né? Poxa, normal mesmo. Coisa pra dentro de casa, coisa de casa, com nós mesmo assim. Aí acabou que essa semana, por exemplo, que eu tava querendo ir no cinema, eu não sei se eu vou conseguir ir. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, só na semana que vem. Aí eu acabei ficando umas 2 semanas aí sem ver uns filmes que eu queria assistir. Não vou lembrar agora o nome, tava na programação lá no cinema, mas eu não consegui assistir. Não, tipo, em reais, gente, em reais, assim, por exemplo, o nosso, eu tô falando em reais, gente, porque meu amigo aqui, ó, o Godzeus aqui, ele é de Portugal, né? Por exemplo, o ingresso, a gente pegou chama passaporte, né? Então o passaporte, ele custou pra, a feira normalmente são 5 dias. A feira do ano passado, gente, 2022, ela foi uma exceção. Por quê? Porque ela teve 7 dias. Eles colocaram 2 dias a mais de feira, porque não teve 2020 e 2021 por causa da pandemia, né? Aí o que acontece? Não, sim, igual por exemplo, gente, as 4 maiores feiras, vamos botar aí, né? E3, Gamescom, Toca Game Show e BGS. A BGS é a maior da América Latina, né? Mas tipo, tanto que Microsoft, Sony normalmente colocam uns stands gigantescos. A Microsoft não teve o ano passado, porque ela disse que a preparação dela começa com muita antecedência. E aí, na verdade, eu acho que ela podia ter colocado um stand lá assim, que ia ficar muito da hora. Ela sempre colocou. Mas ela deu desculpa lá de que o cronograma dela com antecedência e tal, não sei o que. Aí a Sony colocou um stand gigantesco, o maior dela na história da BGS. Foi muito da hora. Aí, tipo, a feira toda é muito bacana. É tecnologia, é games, é colecionáveis, é tudo um pouco. Aí, o que acontece? O ano passado teve 7 dias. Consegui ir os 7 dias. Mas normalmente, feiras são 5 dias e a pessoa pode ir 3 dias, pode ir 2 dias, pode ir um dia só e por aí vai. Esse ano, o nosso passaporte vai pegar quinta, sexta... A feira começa na quarta, tá? Vai na quarta, domingo. De quinta a domingo. Que o nosso passaporte vai pegar. Né? Então o passaporte foi cerca de R$400.
né? Aí, tudo bem, tem mais hotel, tem passagem aérea, você pode ir de ônibus. Sim, mas daqui de onde a gente mora... Sim, sábado já tá praticamente esgotado, e domingo... Mas, até a final da feira, deve esgotar tudo. Que normalmente esgota, se eu não me engano. Normalmente esgota, se eu não tô enganado. E tipo, aí passagem aérea, por exemplo... Gente, ó, assim, por exemplo, pra quem... Questão de trabalho, né? Tudo, faculdade, essas coisas todas. Os melhores. E assim, até por causa sei lá, os dias que mais da gente. Sábado, domingo, né? Sexta dá. Eu ia falar sexta e sábado, mas sábado e domingo, porque assim. Domingo muita gente não trabalha, né? E sábado muita gente trabalha, por exemplo, meio expediente, né? Aquela coisa toda. Sexta ainda é dia de semana, dia útil, mas. Pô, sextou, né? O pessoal também vai muito. Gente, enche muito, todos os dias, enche muito. Aí o que acontece? Por exemplo, você pode, se você quiser tentar pagar um pouco menos, você conseguir um preço bom de passagem de ônibus, daqui onde eu moro, bom, a gente vai sair de Vitória, né, no caso, mas é a capital que fica mais ou menos uns 20 minutos aqui de carro. Mas o aeroporto de Vitória fica uma meia hora, vamos botar aí, pelo menos meia hora daqui. Tipo, de ônibus na rodoviária de Vitória, que fica mais ou menos uns 20 minutos aqui, você gasta cerca de 14 horas de viagem, né? Já de avião, aliás, se eu não me engano, é 1 hora e 15 minutos. Tipo, só que a viagem de avião normalmente é mais cara. A não ser que a pessoa consiga pegar uma promoção daquelas que de vez em quando aparece mesmo. Tal. Aí o que acontece? Tem um amigo nosso que chama Varleno. Poxa, ó, conheço ele aí, ó, há uns 10 anos já, né? E tipo, ele sempre organiza a caravana. Quando vai mais gente, menos gente. E ele também, poxa, ele é muito de boa, amigão mesmo. Ele que organizou tudo, por exemplo, olhou passagem aérea, olhou hotel, onde a gente vai ficar. Tudo, não tem? Olhou. Tanto que os ingressos. Eu me atrapalho tudo, de coração, gente. Sério mesmo. Eu me atrapalho todo com esse negócio de organizar. Tô atrapalhado. Aí eu falei com ele, então, Valendo, eu mandei o dinheiro pra ele. Aí ele comprou os ingressos pra mim, tudo. Tem? Então, tipo, pô, o cara. Olha, ele organiza tudo direitinho. Aí, quer dizer, passagem aérea, hotel, né? Quer dizer, são 4 diárias, né? Quinta, porque o nosso o check-in no hotel, tanto que a gente vai chegar em São Paulo por volta de... O voo tá marcado para 5 horas da manhã, né? Então a gente vai chegar lá por volta de 6 e pouco, né? Como o nosso check-in normalmente lá começa por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, eu não sei como é que a gente vai fazer lá. O Valendo, meu amigo, que deve saber, assim, eu acredito. Quando a gente guarda as coisas no hotel lá, uma parte lá talvez, e dá uma volta, né? Vai dar uma volta, tudo tal, pra depois voltar e fazer o check-in e ir pra feira. Porque a feira, ela abre 1 hora da tarde, se eu não me engano, 1h30, uma coisa assim, acho que é 1 hora, se eu não me engano. Mas é 1h30. E fecha às 9 da noite, né? Então é quinta, sexta, sábado, domingo, provavelmente a gente já vai pra feira com as malas, né? Eu acredito, né? Camping? Como assim? Provavelmente a gente vai pro hotel. A gente vai do hotel pra feira com as malas. E da feira, eu não sei como é que vai ser, gente, porque a feira fecha 9 horas da noite, né? Se eu não me engano, acho que é 9 horas. Só que a nossa passagem de volta de São Paulo pra Vitória tá marcada para as 11 da noite, né? Quer dizer, as 2 horas de diferença, até chegar lá, tudo bem, ok. Mas aí eu não sei como que a gente como vai ser o esquema, se a gente vai sair um pouco mais cedo e tal. E a gente sabe, gente, comer em aeroporto, aqui no Brasil, pelo menos, comer em aeroporto é muito caro. Não, se você acampar no local da própria feira, seria mais ou menos isso? Não, porque tem uma feira... Não, então, não, assim, não, mas o hotel que a gente fica, poxa, o hotel, pô,
O hotel é muito da hora, sabe? Os hotéis que a gente fica, né, gente, assim, não é hotel de luxo lá, não. É numa área de compras, São Paulo, chama Brás. A gente já ficou em outros também, tá aí, de outros lugares também. Mas normalmente a gente fica na Brás, naquela área do Brás ali. É top demais, porque ali é perto de um monte de coisa. E café da manhã de hotel, né, gente? Aquele café da manhã, você comer até dizer chega, né? E aí. Não, sim, não. Lá sim, é. Porque basicamente, no primeiro dia a gente não vai ter café da manhã, porque a gente vai chegar lá, o check-in é só lá a partir dali de meio-dia, 1 hora, né? A gente pega o café da manhã na sexta, no sábado e no domingo. Né? Não, mas normalmente assim, a gente pôs o hotel direitinho, bacana. A gente fica ali quartos duplos ou triplos. Dessa vez vamos em 4 pessoas. Vai eu, o Varleno, um amigo nosso, o Thiago, e um amigo do Varleno. Eu acho que esse eu não, acho que eu não conheço. Aí vai ficar o Varleno e ele num quarto, eu e o meu amigo Thiago no outro. Entende? Poxa, é muito top, cara. É muito tranquilo. A viagem no geral. E aí tem a questão do dinheiro que você vai gastar lá, né? Porque. Querendo ou não, gente, esse tipo de viagem você acaba gastando um pouco a mais além da conta, né? E seja com alimentação, seja com transporte dentro da cidade, igual que a gente. Eu lembro que na feira ano passado, a gente gastou 500 e poucos reais de Uber. Transporte dentro da cidade, não tem? Os lugares que a gente foi e tal. Claro, é muito caro. Gastou 500 e poucos reais só de Uber. Mas aí, quer dizer, tava eu e 2 amigos. Esse é meu amigo Thiago e um outro amigo meu, Danilo, no mesmo quarto. A gente dividiu em 3, né? Ficou 100 e poucos reais aí pra cada um. Né? Então, tipo, é uma viagem, gente. Poxa, é top, cara. Pra quem gosta de jogos, tecnologia, tudo. E São Paulo é aquele negócio, né, gente? São Paulo tem muita coisa pra você fazer. Tanto que a gente vai lá, ó, a gente vai no bairro da Liberdade, que é o bairro da colônia japonesa, onde vende de tudo, tem comida japonesa, tem as feirinhas, tem lugar pra gente comprar colecionáveis, de um monte de coisa. A gente já foi o ano passado, aliás, a gente já foi. Tem uns 2 anos que a gente vai lá já, né? E tem também, por exemplo, uma hamburgueria muito top que a gente foi o ano passado pela primeira vez. E esse ano a gente vai de novo. Chama Taverna Medieval. Onde tem, poxa, tudo temático, tem da área medieval, assim, tá, é muito da hora. E a comida é muito boa. Pelo que eu me lembro, assim, não lembro se é sabor, mas muito boa. Eu lembro que eu comi um hamburgão, top, com um milkshake, também refrigerante, poxa, top demais. Eu tô com fome, eu realmente comi, né? Aí, tipo. Poxa, sem brincadeira. São Paulo é uma cidade que ela tipo, ela tem muita coisa, sabe? Em termos, São Paulo é que a gente fala, né? É praticamente um país, né, gente? Tão grande que é, né? E tipo, culturas aos montes, né? Culturas aos montes ali, de várias culturas. Tipo, e, obviamente, vai lá no bairro da colônia japonesa, né? Em São Paulo. Tem toda a temática, tá? Você vê nas ruas, aqueles, não sei se é bem um poste de energia. É como se fosse, tem aquelas bolinhas assim, tipo japonês mesmo, nas ruas assim e tal. Poxa, é muito da hora. Olha, tem um banco aqui no Brasil chamado Bradesco. É que fala? A sede do banco, o banco em si, lá nesse local em São Paulo, lá, é na forma tipo aqueles castelos japonês antigos, sabe? Pô, tá, é muito bacana. Mas lá vende coisa de um monte de lugar, gente, ó. Eu, por exemplo, tô querendo trazer umas balas, uns doces, uns negócios pra fazer uns vídeos pro canal de colecionáveis, né? A gente tá também há um tempo, tá? A gente tá uns períodos aí sem fazer vídeo nele. Só que agora, porque tempo também sem fazer live e tudo. Mas agora, quando eu voltar da viagem, a gente deve voltar, retomar a programação. Aí eu tô querendo comprar lá aqueles vídeos provando coisas importadas, diferentes, tudo. Lá, por exemplo, nesse local lá, nesse bairro da Liberdade, você compra, por exemplo, coisa da Coreia, coisa da Turquia, coisa não sei da onde, de um monte de lugar. É muito top mesmo, gente. Não só a cidade de São Paulo, né? Mas começar esse bairro da Liberdade, eu recomendo muito que as pessoas conheçam, porque é muito da hora.
Rapaz, eu falo, eu quero muito que, se Deus quiser, vou trabalhar bastante, vou superar meus medos e vou conseguir, sabe, fazer muita coisa aí na minha vida, gente. Falo de coração, sabe? Eu quero muito fazer muita coisa pelos meus pais. Falo isso tudo, gente, porque é o seguinte: eu sou um apaixonado por fotografia, sou amante de fotografia, mas tem muito tempo, desde 2017 que eu não fotografo. Entendeu? Eu tive um problema sério de ansiedade na época e acabei não sabe? Mas eu. Pai, gente, sem brincadeira, eu costumo dizer: olha, muita coisa boa vem aí, em nome de Jesus. Ô meu querido, não, é porque assim, o Godzilla, você pode ver que de vez em quando eu fiz até o intervalo, tava com 2 horas e pouco de live, agora a gente tá com 5 horas e 23. É porque se eu comer agora, começa a me dar sono. Eu não sei se tem a ver com glicose, meio por causa do diabetes, com total. Então, tipo assim, eu de vez em quando eu até como, tá, gente? Lá uma vez ou outra eu como no intervalo. Mas como eu tô com vontade de, assim, eu tô com fome. Tanto que eu não sei quanto tempo mais de live eu vou fazer. Mas tipo, eu quero comer, chegar lá, comer um negócio e tal, aí daqui a pouco começa a dar aquela moleza. Aquela moleza. Bateria gasta. É um teatro? Rapaz, eu gosto de igual um energético. Eu tomei quando eu vim pra cá, né? Depois eu não tomei, não. Tomei uma aguinha. Hi, do you work here? We're looking for a guy called... The hell are you doing here? You're gonna get us both killed, Huxley! Muito bonito. So, this was the client. I'd pictured a hard-working man in a cheap suit. But instead, I was looking at a greasy-looking... Shut your mouth! You got some nerve coming into this neighborhood and speaking to me like that, Huxley. Look, we just want to help you find your daughter. Shit. Look, this is all a hustle, and it's way out of my league. She ain't really my daughter. Who paid you to say she was? If I tell you that, you're as dead as I am. I've been driving all over the city trying to find this girl. I'm not giving up on this now. Just tell me where I can find her, okay? Just forget her. She's probably fine. The way his voice shook, we all knew he was lying. It's the memory chip in her head they need. It's not about the girl. No one cares about the girl. Huxley does. Just let him do his job. Rio. That's all I can say. Talk to Rio. Wait, the CorpSec agent? He just threatened us. Before you talk to me? Hey, that's great. That means he won't know we talked. Or he thinks I talked already. Shit. Just get out of here, will you already? We should go, Huxley. This is getting dangerous. It would get more dangerous, but I had to stick around. It's not safe here, Huxley. It was too late for me. The security checkpoints would be up again. I'd be caught if I went through. Besides, I had some leads I wanted to follow here. Damn it. Well, call me if you need me again, Huxley. I'll see you around. Tranquilidade, meu querido. Aí, ó. É realmente, ó. É uma estrutura de um antigo teatro, mas tá até sem teto. Um minutinho.
Hey, kid, I need you to know this next job. It's not personal, okay? It has nothing to do with our last discussion. You're not being punished. It's just, well, there's no one else available. That doesn't sound good. What's the job? We need you down in Gallows Row. There's been an accident. What kind of accident? Reports are mixed. We think it's a gas leak. Toxic. Some folk are saying it's radioactive. We're pretty sure it's not a zombification virus. And it's definitely not a neural implant ransomware attack. I mean, not definitely, but probably. That all sounds so reassuring, Control. The point is, we're pretty sure the area where you're going is safe. Communication in and out of Gallows Row has broken down, and CorpSec have set up a perimeter. But CloudPunk has received a contract from an external security agency to extract persons of value. So I'm a taxi now. More like a short-term contracted emergency response vehicle. An ambulance? Yeah, but an ambulance for anyone who might have good private security or health insurance, or anyone who would be valuable to society. You know, CEOs, doctors, anyone with diamond fillings in their teeth. So you don't know who's down there? We're getting scattered reports. Now, this is a lucrative job. You can squeeze 3 people in your hover. I'm not saying you need to save the 3 richest assholes you can find, but make sure they have enough resources to cover the bribes that'll get them back out of the quarantine zone. Tirado em quarentena? And then when they get back, make sure they have the savings or insurance policies to, you know, turn us a profit. So at least 1 rich asshole. Maybe 2, just to be safe. Great. So how do I get to this poisonous, radioactive, dead zone filled with rich zombies? There's an abandoned CorpSec security station just inside the quarantine zone. CorpSec are expecting you, so they'll let you through the perimeter. Once you get inside, just blend in as best you can. Ask people their stories. Use your judgment. And only mention you can get someone to safety when you're sure you want them as a passenger. Great. How long till this shift is over, Control? Don't sweat it, kid. The night is almost half done. When's your shift end, Control? My shift? I can't even remember when it began, kid. I'm pretty sure I'll be doing this forever. Control out. Gente, teve um acidente radioativo, tem zumbi, o que tem a ver ali? Parece que é uma zona de quarentena, eu vou ter que tirar a gente de lá. Olha o risco. Que isso, gente? Procedures. Change your face. Change your name. Só um minutinho, tá, eu tô terminando de fazer um...
Life Corp. Become your new perfect. Upgrade your neural augment to the Macula Bios Core today and get 20% faster reaction time and up to 30% funnier improv comedy. A fotinha. Aí, gente, tô aqui também na live do meu amigo, do meu brother, Rafa GS. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. Accessing the deep net without a CorpSec data pass is forbidden. Pera aí. Tem que subir não. Ah, tem que sair aqui.
Mais um cartão perfurado. Faltam 3. É meu carro, por isso. É pra cá mesmo, tem que ir lá do outro lado. Então, gente, eu não. Vou falar de coração, gente. Eu não canso de falar. Esse jogo, igual meu amigo Gordeus falou, o jogo parece um filme, realmente. Esse jogo é como se fosse o Cyber. Ou como é o Blade Runner 2049, né? Mesma temática, todo, bem da hora, cara. Nossa, muito bonito. Entre na zona de quarentena. Tá com um guardinha aqui. Fala, moço! This whole area is about to be quarantined, ma'am. I know you got a contract to pick up some folk, but you gotta be quick. If you're not back soon, you're gonna get stuck on the other side. I understand. E o pior é que eu vou ter que conversar com as pessoas pra poder escolher quem eu vou, né? Hi, how are you? I'm good, thank you. My service tag is GN. How are you doing? Peachy? Eu acho que Are you não. brand new? You're so shiny. I am 18 hours old, and I have to say, I've only spoken to 6 people so far, but I have liked almost all of them. Almost all? I also spoke to Mr. Sharp. So, you're fresh out of the box. What is your programming? My default functions have not yet been set. I was purchased by a restaurant and was activated by a chef and another chef who talked to me about cooking and also food. Sounds like you were going to be a chef. Why do you say that? Just a hunch. So what happened? All the humans in the restaurant started to cough. Then they were rolling, then twitching, then they were still. I guess they were poisoned by the gas leak, and you were the only one left? Yes, they didn't instantiate my base programming, so I am in generic mode. I just love to be helpful. It's my favorite thing. What will you do if you can get out of here, GN? I don't think I will get out.
They will send me back to the factory to be wiped. But you've already been activated. If they wipe you, won't that be like... I do not want to go, but if I am not wiped, I have one recorded owner, and my market value will be far less. If I am wiped, I can be sold as new. But androids can't be owned anymore, not since the law changed. We're only considered emancipated after we've been born, and we aren't born till we're given a name. You have a name? No, that is my service tag. Can I give you a name? No, only my first legal employer can do that. And they don't give us a name till we sign a work contract, usually for at least 10 years. What about if I got you out of here? Perhaps. I would like to help people. I really like helping. I have only done 12 different things so far, but helping is by far my favorite. Much better than worrying about my own mortality. Interessante, viu? Mas como é que eu vou decidir, gente? Hi, I'm Rania. So, looks like we're stuck here, Mr... I'm sorry, I don't have any business cards left. Me neither. But you can still tell me your name, right? I guess so. The cards are eggshell with a hollow finish. The font is an archaic neoclassic choice called Tahoma. They have my office number, so I never forget where I work. And they say your name, which is... Oh, right. Quincy Sharp, CEO. CEO, wow. For which corp? Again, I'd have to check my card. You don't know which corp you work for? We just went through a rebranding. I really couldn't say. You know, I've always wondered, what does CEO stand for? No one remembers. We just use it for the upper level management in corps. How do you get a job as a CEO? Foresight, leadership, boldness. Thinking both inside and outside the box. Blue sky thinking. Being a savage. Originality. Demorou pra falar o nome ele, viu? Those are the characteristics that make you a real game changer. And money, right? No one works up to be a CEO these days. You need limbs in the first place. I always see money as a kind of energy force, and I've been able to act as a conduit and channel that energy through positive thinking. My father also left me a small trust fund. Uh-huh. Is anyone worried about you back home? My father, for sure. Although, we haven't spoken since I faked an alibi for my brother-in-law after he ran over that colored lady. Oh, God, I should go. Eu entendi mais ou menos pouco a história dele, mas... Ele demorou tempo pra começar a falar, viu? O nome dele, não? Não, e você pode ver que a Amazônia de quarentena, quer dizer, só sobrou aparentemente os robôs, né? Ou algumas pessoas que têm muito dinheiro e por acaso estavam com algum tipo de proteção, sei lá, proteção. Hi, I remember you. Já encontrei essa mulher já. It's good to see you. Na live de ontem. I was so thankful to Skypunks for their help before. I was hoping you could help me once again. I'm sorry to see you trapped here. Of course you are. It must be very distressing for you to see someone like me stuck here with the rest. I need you to get a message to Mr. Octavius Butler. He'll know what to do. Maybe I can help you. Of course you can. This is a serious matter. You need to get Mr. Octavius Butler. You must remember a message for me. Can you do that? Maybe. Here is the message. I am trapped in Gallows Row. Come and save me. Do you need to write this down, dear? I think I can remember it. I understand there is toxic gas. I'm not sure how long we'll be safe here. There is no one authorized to take us to safety. But don't worry, Mr. Octavius Butler will know what to do. You know, I might be able to take you... Mr. Butler, dear, get going quickly now. Uma mulher arrogante.
Ela fica fazendo tudo direto, assim, com a mãozinha assim. Professor Ellison. Hi, my name's Rania. I'm just chatting with everyone to pass the time. How are you doing? Why are you asking so many questions? I didn't think I was. Look, it wasn't my fault. You know that. I know that. The lab has accidents all the time. It was definitely one of the interns. Do you work in a lab? I own the lab. And no, none of us could have predicted that... Are you with CorpSec? Definitely not. If you can find a way to get me out of here, I'll make it worth your while. I told the CorpSec officers at the perimeter that I had rescue insurance, but they didn't believe me. You believe me, right? Sure, I'll just go get you some help. Doutora Osho. Hello, miss. Not miss. I'm a doctor. Oh, sorry about that. Começou. Are you okay, doctor? Yes. Yes, sorry for snapping. This is all just very stressful. My name is Dr. Ochoa. Nice to meet you. Are you a... I'm just stuck here like you. What happened? They say it was a toxic gas leak. Some of my patients have been having trouble with their breathing in the last few weeks. I thought it was just smog, but I guess it was much worse than that. Are you sick? I have no symptoms of respiratory illness. I am feeling lightheaded, but I think it's the heat in here. And the stress. Have you talked to that butler woman? What a nightmare. What caused the toxic gas? I don't know. The whole city is falling apart. Explosions, gas leaks, trash mountains, logic virus bombs, whole districts getting relocated. The economy is in constant flux. My grandmother was an old tech priest. She used to say the city has a spirit, and that spirit gets a little angrier every year. You don't believe that, right? You're a doctor. No, I don't believe the city is the avatar of a new dark god rising. My grandmother had early onset dementia. So why is everything in the city getting worse then? No one else will say it. But when you're a doctor, you learn that sometimes you just have to say, I don't know. Questions create a vacuum that answers want to fill. But bad answers are worse than no answers. What will you do when you get out? Drink some vodka. Phone my ex-husband and tell him I still hate him, but he can stop worrying about me. Eat some takoyaki. Will you be able to afford the rescue insurance if someone picks you up? No way. I've only been out of medical college 10 years. It doesn't matter though. No one's coming anyway. We're just gonna have to wait it out. Yeah, I guess so. É. Sargento Caim. Hi. Can I talk with you for a minute, sir? Mom, yes, Mom. Sergeant Kine, pleased to meet you. My name is Rania. How long have you been in the army? 312 years, man and boy. Or android and circuit board. Am I right? Yeah, good one. Hey, what do you know about this accident? Very little, Mom. I'm on need-to-know programming, and I do not need to know this. Do you have any friends or family looking for you? I got the old boys waiting for me at the oil guzzler. It's my local. Are you retired? Yes, Mom. There's not many of us Mark 8s left in the city. We're antiques. I was originally programmed to run an all-terrain vehicle during the Rat Wars. The Rat Wars? Were you really fighting? Rats? Yeah. Well, at first, they grow pretty big in the lower levels of Nivalis. Scurrying down corridors in swarms. Hundreds of them. Millions.
big as horses. Was it really a war if you were fighting rats? It sounds more like you were an exterminator. If you'd been there, you would have called it a war. And I don't suppose you have much savings as a veteran either? Barely a penny to my name. Hello, it is Camus. Camus the dog. I am messaging Rania with a very important message. Yeah, Camus, you don't need to... What is it? The guards are saying the gate will close soon and no one will get out. You need to come back. I can't decide who to take. There is only room for 3. I know, and we need to take passengers who can cover the costs of rescue for CloudPunk. At least, I think we do. Should I just take the people I like? I don't know, but you have to choose now. You should talk to the people you want to save, then get out of there quickly. All right, I'll tell them. I know who I'm going to choose. I think. Hey, GN. I think you deserve a better life than 24 hours of consciousness before your personality gets wiped. I'm getting you out of here. Really? This is the most exciting thing that's happened in my whole life. Just be ready to leave. I'll get you at the checkpoint in a minute, okay? Right. Yeah. I'll just start packing my things. I'm done packing. Aí, aquela mulher, aquela ricaça snob ali, não vou levar não, viu? Por mais que ela tenha o que a empresa quer, que é pra custear, né, os negócios lá, tudo, eu não acho que ela... Acho muito snob, muito... Tá nem aí pros outros. Professor, I can get you out of here. Do you want to come with me? Really? Why? Am I under arrest? What? No. I'm just a delivery driver with a rescue subcontract. I have a vehicle and clearance to leave the quarantine zone. Why didn't you say? Get me out of here. Before everyone realizes that although this wasn't my fault, some might wrongly attribute this whole disaster to me. Whatever. I'll see you at the checkpoint in 2 minutes. Be ready to leave. Eu chamei esse doutor aqui, que apesar de ele ser o dono do laboratório, de início dá pra ver que ele tá preocupado, pelo menos pareceu, né? Ele tava... A doutora ou o sargento aqui? Não sei. Sergeant, I have a vehicle. I can get you back to your friends. Do you want to come with me? Sure, Mom. Why not? The boys will be worried about me. Or they'll have cashed out all my poker chips because they think I'm dead already. Either way, we better hurry. I'll see you by the checkpoint in a minute. This is my best Hava journey ever. In fact, this is my favorite day of my life. Much better than yesterday. I can't wait to get to parts of the city where people aren't dying as frequently. Oh, that was more tense than the roach wars of '08. Thanks for springing me, Mom. I owe you. Admito que eu não... When you get back to safety, just remember, you didn't see me. And I acted completely innocently, just like someone who didn't know anything about the accident. Gente, eu acho que eu poderia ter escolhido melhor, mas eu fui escolher na pressa, porque tinha pouco tempo e eu... Gente, será que eu fiz uma melhor escolha, gente? Eu admito que agora eu estou preocupado. Não, ali o rapaz ali, o primeiro ali, ele é um androide que gosta de ajudar as pessoas, aí eu achei bacana. Um outro rapaz que é o outro senhor, né, que ele é um veterano de guerra, vamos botar assim, né, e passou por muita coisa também, né, e tudo. Aí o doutor ali, aquele é o dono do laboratório, que eu tô com dúvida se eu deveria ter escolhido ele, cara. Não sei, tinha muita... Era pouco tempo pra gente ouvir muita história. Eu fiquei meio confuso, admito.
Conjunto de We are cadeiras. getting a call. It is Huxley again. What should I do? Put him through. I had her. I finally had her. Now all I needed was a way out. Huxley, did you find Pashta? The dame was sharp, but I needed an exit strategy, not a pat on the back. I'll come get you. Send me a nav point. I hope she would get here soon. The situation was going south quicker than the Americans when the ice caps melted. Não, é porque o que eu tô falando, meu amigo, porque assim, eu admito, gente, que gente, eu tenho uma dificuldade, sei lá, pra, tipo assim, reter informação, vamos botar pra algumas coisas, não tem? E aí, o que acontece? Foi muita história ao mesmo tempo, e eu acho que talvez eu poderia ter, mas assim, eu tentei ler o máximo, tem, e aí, um ou outro talvez poderia ter sido diferente a escolha, mas foi assim, no tempo que eu tinha, né, eu consegui pegar consegui fazer uma escolha, talvez... Sim, pra assimilar, sei lá, rapaz, tem coisa que eu assimilo fácil, tem coisa que me abaralha todinho. Rapaz, ai caramba! O motorista na vida real é melhor, tá, gente? Aquele com a menina. We had to get going. The girl was in danger. We all were. I gave the dame a nav point for a hideout we could use. It might even be safe. Ainda bem que ele conseguiu achar a menina. Who are you? I'm Rania. I just want to help. Huxley is a friend. You can trust him. I know that. I trust him. He saved me. Fair enough. We'll get you out of here, then leave you to... Huxley, what exactly is the plan? Do we take her back to... Not back. I don't want to go back to him. Pashta, do you know why this happened to you? Because of the chip? In your head? The neural memory implant? Yeah. They gave me the implant so I can do better at school. Dad said he wanted me to be a data analyst one day because data analysts sometimes become CEOs. Is that what you wanted? I wanted to be in CorpSec like him, but he said it was a bad job. So your dad wanted the memory chip removed? He wanted it erased, but I said I didn't want it. It would make me forget a lot more than just the meeting. The meeting? Dad met with people he shouldn't. I heard everything they said. Dad said it was evidence. He said we can never leave behind any evidence. So your dad erased your memory implant? He took me to a man to do it. It hurt. I don't think Dad paid the man. That's why they were mad at him. That's why they sent me away. And you don't want to go back to your father now? I won't go back to him. It made me forget too much. I can't even remember Mom anymore. I just remember how much I hate him. How did you find her, Huxley?
Busting the kid out hadn't been easy. I'm pretty sure I upset the wrong people, but everyone in Nivalis was the wrong people these days. I followed the leads I got from the two-bit mobster who pretended to be her father, Peter. In the grand scheme of things, he was the least terrible of the bunch. I can't believe you found her, Huxley. Oh no, it is happening again. Someone else is on the comm. You were warned, CloudPunk driver. Surrender now and hand over the android Huxley. There was one more hand I could play. It was a desperate plan, but I was done for anyway. There was a number on my head now, and it was a big one. I should turn myself in, then push the big red button. At least the girl might make it. What big red button? My frame was an old espionage bot. Ancient, a bucket of bolts. But it did have one feature I was pretty sure would still work. Self-destruct. All I had to say was a specific combination of words. It would prime my fuse, introduce a little spark into my house of dynamite. I could get rid of Rio for good. Oh no, do you have to do that? That would be bad. Is it really a button? I'd asked the dame and her dog for a lot of help. The least I could do for them was clear the way. I explained that it wasn't really a big red button. Rather, it was a phrase that if I said or heard, would trigger the detonation sequence. The words were simple enough. I just had to say, No. Pashta, it might work. We could escape. Huxley saved me. And I hate Rio, but he is still my dad. I didn't know this. Did everyone else know this? No, but it adds up, I guess. Let me talk to him. I'm not sure. Trust me. Please. I can do this. Okay, the comm is open. Go ahead. Dad, it's me. Pashta? Pashta, honey. These aren't good people. Listen to me, Dad. Just listen. Remember when Mom got sick? Do you remember what present I brought to the hospital for Mom? Pashta, You don't remember. It was a little bird. I made it from folded paper. She said it would stay by her side forever. Oh, I remember, honey. Listen to me. I need you to... No, you listen. I didn't remember the bird because you stole my memories from me. But I wrote it down. Even my scribbles are better at remembering Mom than you are. I wrote down a lot. I wrote down everything you said at that meeting, too. The one that made you do this to me. Pashta, all I care about is your safety. I had to erase the memories so that they wouldn't come for you. No, Dad. You only cared about not being caught. If you cared about me, you would have turned yourself in instead of stealing my memories. Now you listen here. If you have told anyone else... I haven't, but I will, if you don't let me go. I wrote down all the words that you said at that meeting. And if you don't leave us alone right now and stay away forever, I will send them in a message to CorpSec. I can't just let you go. No, Dad. You actually can. You can let me go and your secrets are safe. Or you can tell me that you don't care about how much trouble you'll get in and turn yourself in. And I'll wait for you to get out of jail or whatever happens. I'll stay by your side forever if you give up. Damn it, just give yourself up, Rio. He's left the comm. Oh no. What a kicker. Her pops had abandoned her. He was letting her go, poor kid. Pashta, I'm sorry. It's fine. I knew he would go and leave me behind. It's what he does. Let's keep going. I won't leave your side, kid. Yes, you will. Everyone does. You still moving, Rania? Lomo? Yeah. Remember what I told you. The city moves real fast, and you got to move with it. I'm trying my best. What do you want, Lomo? You made some tough choices, Rania. People got hurt. I don't blame you.
I think you did the right thing. But some other folk, their choices weren't so good. What do you mean? I'm going to ask you for something that I know you won't give me. Still, I have to ask, and you have to answer. Our choices have narrowed to a point, Rania. We've just got to play our parts from here. What are you talking about? I did what you asked. This isn't about you or even me. This is about what you have. You have to bring that girl back to me. She's the dead. What girl? Let's not do this. I'm asking, but I know your answer. Bring her to me. Last chance. No. All right then. No hard feelings, Rania. To be honest, I would have thought less of you if you said yes. But death is like a weight, and if you want someone to carry it, you've got to graft that weight to their bones. You understand? No. You will. Your hollow heart will crack like ice. 5 minutes to self-destruct. Oh no. What the hell? How could the scumbag know? I don't keep the best hacker in the city around for his singing voice. Your number's up, Huxley. You're deader than the dance hall. It was true. I was a goner. 4 minutes, 50 seconds to self-destruct. You're going to kill us all. You said you wouldn't. You're free to drop him off. In fact, I highly recommend you do. Stop this. I'll find a way to... As your robot friend might say, you were never going to come out of this shit smelling like roses. Goodbye, Rania. He has disconnected. It isn't fair. We have to help him. There was a way to get out of this, but it was a long shot. A damn long shot. What long shot? The vents. If we could get there in time, maybe I could find an old hackbot and disarm the self-destruct sequence. Why aren't you driving faster? We have to save him. Shit. Okay, let's go. Um minutinho, já vou ler já, rapidinho. Tem que correr contra o tempo pra ver se acha o hacker lá pra desarmar o... Não, sim, é porque é literalmente um conto de histórias, né? Eu tô gostando bastante, tá interessante.
So, where do we find this hackbot? You said you had 5 minutes about... How could I tell her that it wasn't as easy as interfacing with an old machine? So, tell me what you need. I needed the dame to look after Pashta. No more, no less. What do you mean? Why are you just standing there? Truth was, there was no hackbot. I was done. Only the girl mattered now. I needed the dame to take her in. I can't do that. I can't just take on a child, Huxley. The dame protested, but I knew in the end she would do the right thing. She had to get moving. Damn it, Huxley. It shouldn't be like this. It's not fair. Fair is what we make it. Ugh, you deserve better than this. I told her to get back into her car and her safety. I was able to insert lines of code into my core loop to delay the big moment, but I wasn't able to prevent it. Goodbye, Rania. Ele veio pra aqui pra gente cuidar da menina e aí ele deixar a autodestruição acontecer, né? Why didn't you save him? We couldn't save him. You knew that. We all knew it. Explodiu. I knew he would leave. Don't you dare say anything bad about Ele te Huxley. salvou, menina. Never again. He gave everything for you. For us. Where are you taking me? Back to my apartment. Really? Shush. Let's just drive in quiet for a little while. Peraí, por onde que eu vim mesmo? Peraí. Onde que eu vou, velho? Eu vim. É porque aqui é um labirinto, velho. Tá falando? Não, mas o jogo é bem bacana, cara. É um monte de história. Vai ali formando desvendando tipo um mistério todo, uma investigação, uma coisa por trás das entregas, aí tem alguma coisa.
Como é que entra no apartamento aqui que eu esqueci, velho? É aqui não? Mas é aqui, ué. Não sei por que eu não tô conseguindo entrar. Será que é pro outro lado? Ah, é pro outro lado, não tem. So, I don't really have much food right now. I'm not hungry. Is this your whole house? Yes, it's plenty big for me and Camus. How long can I stay here? I'll get some food when my shift finishes. In the meantime, there's some fruit and mochi in the fridge. The fridge? The thing that keeps the food cold? Oh yeah, I knew that. Just make yourself at home, but don't touch anything. You can watch the holo vids or whatever. When do I have to leave? Look, you don't have to leave. I won't send you away until there's somewhere you want to go. I don't want to go anywhere. Nowhere is home anymore. Then this is the best nowhere you have right now. I won't be long. Don't worry about me. I'll be fine. Okay then, I'll see you soon, Pashta. Rania, I know Huxley saved us. Good. He said we need to stick together, so we will. I'll see you when the sun comes up. Bye, Rania. Segunda cama desbloqueada. Tá, deixa eu ver aqui. Driver 14FC, come in. I'm here. New job available. Okay, I'm ready. New job available. You already said that. Are you okay? I'm really not in the mood, Control. Can you just talk normally, please? It's been a long night. New nav point generated. Your voice sounds weird. I've had enough bad surprises for one night. What's going on? Please proceed to the nav point. No, everything is Tá normal. muito estranho o negócio ali, ó. Well, Tá that's muito estranho. reassuring. Okay, I'm on my way. Rania out. Is Mr. Control okay? I don't think so, Camus. Let's go to the nav point. We have no other choice. Meu amigo Gorzeus, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pela presença, viu? Bom descanso, bom dia pra você e pra sua família. Que Deus abençoe vocês. Te amo, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu também vou terminar por aqui. Eu tô aqui, eu vou só mexer aqui na modificar, mexer alguma coisa pra botar aqui no apartamento e tô... Bom dia, que Deus abençoe. Tamo junto, meu querido. Aí, a segunda cama. Botei na segunda cama. Deixa eu ver aqui, moldura, foto de moldura. Bem, querido, obrigado, viu? Amém, brigadão. Tchau, meu irmão, tamo juntasso. Um rádio. Uma árvore bonsai, um videogame retrô. Dá pra botar tudo? Não, não dá pra botar tudo, não. Uma miniatura de um carro. Um aquário. Ah, assinatura de pizza. Tá bom por enquanto. Aí, a segunda.
É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Luiz, Miguel, Godzeus. Eu vou esquecer de gente. Eu lembro que eu recebi raid, gente, viu? Do Lex Gameplay, meu amigo. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou esquecer de alguém, desculpa. Eu peço. Marvel C5, Luiz. Vovô Jogos também que me deu uma raid. Muito obrigado, meu amigo. Eric. Gente, a todos vocês. Eu sei que eu devo ter esquecido o nome de alguém. Eu peço desculpas de coração, tá? Porque eu sou muito esquecidão mesmo. Agradeço a todos pela presença. Por tudo, mas principalmente pela amizade de vocês. Vocês são bênçãos na minha vida, viu? Que todos tenham uma noite, né? Uma terça-feira e uma semana abençoada a vocês e suas famílias. E Deus cubra a vida de vocês de muitas bênçãos. Gente, eu vou dar a rádio aqui pro meu amigo Marvel C5. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto, viu? Muito obrigado. Vou botar a tele de end e aí eu vou fazer o procedimento pra raid, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu. Fiquem com Deus, gente. Glória a Deus. Tamo junto.